Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar semua? Selamat datang ke musim baru Petronas Mam Malaysian Cub Prix 2025. Saya kembali ya, Zamumin. That's right, and myself, Daniel Bogus, we're back after a long break, 5 months almost. Yeah, saya lagi lama lah, dua pusingan tak ikut, Daniel. That's right, it's been a long break for you as well. Yeah. And for the teams, it's going to be interesting. We got all the riders behind us for the Pro-Am category looking busy. What can we expect today? Hari ini ialah mungkin yang boleh kita jangkakan, Daniel, dari segi setup, adjustment, dan juga kita nak lihat pelumba-pelumba baru, pasukan baru, pergerakan pelumba dari pasukan baru yang bergerak dari pasukan lama ke pasukan baru. Itu pelbagai cerita untuk kita buka tirai musim 2025. Dan kita berada di Sepang seperti biasa juga, Daniel. Selain kita nak lihat kehangatan pelumba-pelumba pasukan, kita juga nak menantikan peminat-peminat yang setia nak mulakan cabaran. Anda kena datang di sini 2 hari ini. That's right, and tomorrow we have the pit walk. So kalau anda ada dekat area Selangor ataupun KL, datang untuk pit walk esok, kita ada the very rare chance untuk ada pit walk. You guys can come close to the riders, dapatkan stiker, poster and jumpa rider depan-depan. Dan yang paling penting, masuk percuma, dan yang paling penting juga anda berpeluang untuk memenangi hadiah-hadiah dari musim Tabu Bertuah, terutamanya happy bag. Macam biasa, kita buka musim ini juga dengan happy bag. Anda berpeluang untuk memenangi Honda RSX untuk cabutan bertuah, hadiah utama untuk minggu yang pertama ni, ataupun pusingan pertama. That's right, the action is going to be really good. The weather we expect to be quite nice, tapi in the evenings, especially at Sepang, we never know what's going to happen. It could rain. Nevertheless, it's going to be hot action here at Sepang Utara. So, are we ready? Ya, ready? So, anda dah bersedia? Kita akan bermula dengan sesi yang pertama sebentar saja lagi.
Baik, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Apa khabar semua peminat-peminat Petronas Mam Malaysian Cub Prix. Kita kembali semula untuk musim baru. Jadi sedar tak sedar, rehat yang panjang kini bermula sibuk. Dan kita telah pun membuka tirai untuk hari yang pertama. Di pusingan pertama kita berada di lintar antarabangsa Sepang Utara. Saya seperti biasa kembali semula bersama dengan Daniel. Apa khabar Daniel? Alhamdulillah, khabar baik. And you, Alan? Sihat Daniel, saya lama ni. Saya lama rehat. Tapi apapun tetap bersemangat Daniel. Terutamanya saya sangat excited untuk kita dah menyaksikan musim baru, musim 2025 yang secara peribadinya saya menjangkakan akan ada persaingan sengit dengan kemeriahan pelumba-pelumba bersaing dalam setiap kategori, termasuklah kategori perdana ni Daniel. That's right. It's going to be an interesting season. We've got someone who I'm really looking forward to seeing, and that's Daniel Shami, the potential star from Malaysia once upon a time, whose career got stopped, well, not stopped, but slowed down in progression due to his leg injury. It was really sad to see Daniel Shami have to step down from CEV. He was, of course, a contender who we all hope to see on the top again. But for now, we have Daniel Shami back at the CP150. He's going to breathe new life into his career. And what a team to ride with, Majumoto. I think it's a good signing for Majumoto. It's a good signing for Daniel Shami as well. It'll be interesting. Can he translate prototype riding all the way back now to Cubprix? It's two different worlds. Betul. Kali terakhir 2018, Daniel Shami berlumba di Cubprix, terutama dalam kategori Wira KBS. Jadi saya rasa tempoh yang lama, kemudian suasana perlumbaan yang lain, kemudian masuk semula ke Cubprix, itu juga satu perkara yang menarik. Dan juga nak lihat juga bagaimana kerjasama dia bersama dengan Kasma dan juga Nazrul Izzat. Dan itu yang antara menariknya juga Daniel, selain kemasukan Daniel Shami, ialah kembali semula Isat Zidi selepas semusim berehat kerana tragedi di Medini, Johor Bahru 2 tahun lalu. Ketika itu masih ingat Daniel kan, bagaimana tak menjangkakan hari ini dan musim 2025 Isat Zidi kembali semula untuk memeriahkan persaingan dalam CP150, dan lebih menarik dia bersama dengan pasukan baru AHM. Yeah, it was quite a last minute one, Isat Zidi jumping onto AHM. I mean, we've seen, for those who follow Isat Zidi on social media, you'll have seen him training, and he's been eager to be back on the bike. We thought he was going to be back on the bike with TKKR last season in Terengganu, but this time around, a last minute signing for AHM, and I think it's a good one. I mean, Isat Zidi, of course, we know the talent, but it's been a long break. 1 year he's been away from the bike. The last time we saw him was, as you mentioned, back in Medini, and it's good to see him back and healthy. It's good to see him strong once again. And honestly, for his career, I just hope we see him enjoying himself on the bike. And that's actually a really good time from Afif. Now, just for comparison, last year qualifying in Sepang Utara, we had a 1:16.9 as the fastest time. Afif Amran has just set a 1:17.1. Who else but CKJ once again? Ya, permulaan yang seolah-olah hamaran awal dari CKJ Racing. Musim lalu pun Afif, saya rasa mungkin tahun ni tahun dia mahu menunjukkan ataupun kembali semula dengan prestasi terbaik, kerana tahun lalu juga kita melihat bagaimana persaingan di penghujung lebih terarah kepada juara Akid Aziz. Dan ini awal kita nampak Afif, dia bermula dengan cukup garang, dan juga Kasma di tempat kedua. Seketika inilah perkembangan untuk latihan bebas yang pertama ini. Dan di sini seperti biasa juga Daniel, Sepang ni suka untuk kita nak melihat ataupun nak menjangkakan kuasa sebenar. Kalau di sini ialah terbuka Daniel kan. Kerana terbuka kepada semua pelumba. Lita yang kita tak perlulah jelaskan lagi, bahawa semua mengetahui bahawa ketika Cubprix berlumba di lita antarabangsa Sepang ni, dengan keadaan jentera juga keadaan lita, semua berpeluang. Jadi kita nak lihat untuk siapa yang akan mengungguli esok. Dan inilah sesi yang pertama. Jadi ramai Daniel, mungkin ini sesi yang pertama kita pun, kita mungkin banyak nak melihat, nak mengatakan mengenai cabaran-cabaran, terutama yang CP150. Kalau saya tanya Daniel, mungkin Daniel pun tak nampak lagi lah siapa yang akan mengungguli, ataupun mungkin kita boleh jagakan juga penguasaan keberterusan untuk CKJ Racing Daniel. Yeah, I mean, CKJ, we know what a powerhouse they've been for the past 3 seasons actually. And looking at today's morning session already, Afif Amran nearly matching the fastest qualifying time by Akid Aziz. And mind you, Akid Aziz hasn't set a meaningful lap time yet. He's setting a fast one now. So will it be the same story last year, or will Honda be the one to be surprised? If we have Helmi and Azroy in 3rd and 4th now,
Honda usually in Sepang, besides Azroy, struggled a bit here. SCK did have a lot of struggles for the last 2 seasons, but SCK now with new partnerships as well with NWM, I think it's going to be interesting for this season. I think they brought in some new parts. They put in a really good development over the break this past 4 or 5 months. Will it come to a proper fight? Yufan Aikal as well now up into 5th, so it's interesting. It's really interesting now for Hondas, but can they topple CKJ's dominance? Afif is going faster. Oh, lihat 1 minit 17.105 awal-awal lagi sesi yang pertama ya. Satu perkara bila pasukan-pasukan berpengalaman ini dan juga pelumba berpengalaman ya, data mereka saya rasa mudah untuk nak dapatkan setup. Tapi bila kita bercakap mengenai setup ini, mungkin juga terarah kepada pasukan baru, Daniel. Voge Racing Team yang menjadi satu lagi jentera, satu lagi pasukan yang menambah kerancakan untuk kategori CP150, Daniel. Yeah, Voge is a completely new brand that's come into Malaysia for the past few months. Nobody expected an instant fight into Cubprix. It was quite a surprise, especially the CP150 class. Usually we see manufacturers going into lower categories or smaller races first and then jumping into the Premier class, but they've decided to go all in, so that means that they do mean business when it comes to racing. And I've seen them training, I've seen them testing. It looked decent, but will it be something that creates results for them? We will have yet to see that. For now, both the Voge bikes are sitting in 23rd and 24th. Neither have set a lap time. That's Afizi Supat and Muzakir Muhammad. Muzakir last year, who had a shortened season. Oh, someone's with an engine issue there. That's a technical issue for one of the AHM bikes. Is that Isat Zidi's bike? That's number 15. That's not Isat. Number 15 is Faiz Zekri. So Faiz Zekri with a bike issue, but he manages to go off the track. I'm hoping that there's no oil left out on the track there. As of right now, I think Afif came back. Afif set the fastest Sector 1, Sector 2 on his fastest lap, and then came back into the pit lane. So for now, it's Afif, and Helmi Asman goes up into 2nd. So again, the Hondas are looking better this season. It's only round 1 though. We have 10 rounds in total, but it's already looking better. Ini baru sesi yang pertama ni. Ada banyak sesi lagi dan ini merupakan pusingan pertama. Tapi yalah, walaupun banyakkan peluru pengalaman, tapi biasa juga walaupun sebagaimana saya katakan tadi ni, data mereka dah ada sebelum ni, tapi memerlukan juga masa kan, kerana setiap musim, setiap sesi itu adalah sesi yang berbeza. Namun ini antara pelumba-pelumba yang akan berikan cabaran. Tidak saya Afif, Helmi, Kasma, Akid, semua nama-nama. Daniel Shami pun pada permulaan sesi pertama nampak dalam kedudukan yang baik, top 5 dengan 1 minit 18.378. Jadi mungkin Daniel Shami akan menjadi pencabar kepada nama-nama besar, nama-nama pengalaman dalam CP150. Dan menarik juga Daniel, bila nampak salah nama yang ada dekat sini, selain pelumba berpengalaman, kemasukan Daniel Shami, Iman Hafiz pada saya pun agak menarik. Seorang pelumba yang melengkapkan bersama dengan Afif, bersama dengan Akid, ialah Iman Hafiz, iaitu pelumba ketiga boleh kita katakan. Bagi pandangan Daniel lah, Iman Hafiz masih muda tapi terus melompat kepada kategori CP150. Yeah, Iman jumping to CP150 does surprise me. I mean, CKJ is taking a big risk. I think they've seen potential in his talent, but it is pressure on the shoulders of Iman Hafiz. I mean, he has to show something now. Of course, in the CP125, he was a force to be reckoned with, but the CP150 is a completely different ball game. Is that one of the Voge bikes? That is one of the Voge bikes. That is, I think, Afizi? Afizi dari Kalita. Tak nampak nombor. Yeah, I couldn't tell who that was. 12. Oh, so the third rider, yeah, that's Afizat that's gone out. So both the Supar brothers are in the Voge Racing team, and that's an unfortunate crash already at turn 2 for Afizat. So that's one of the Voge bikes out. The other Voge bikes still have yet to set a lap time, so it's worrying days for the Voge Racing team. It is also managed by Azan Shah, the legendary CP150 rider who just announced his participation in this season's edition of Asia Road Racing. So
Azlan Shah, the legendary Cubprix champion, former champion, has not retired, and he's also managing the Voge racing team. So this will be an interesting season for him. But as of right now, his team not showing anything yet. I would say this is impressive from Daniel Shami. I mean, he does know Sepang like the back of his hand. He's trained here. I think he's done 1 million laps at least at the Sepang International Circuit. But even still, coming onto a Cubprix bike after such a long time, this is impressive from Daniel Shami. He's up into 4th. Minit 30 saat lagi. Dan Hafiz lalu bersama dengan Brother 7 Tech Racing untuk Wiran KBS. Itu yang kita katakan Daniel. Kita nampak tak mudah sebenarnya cari pelapis dan juga pelumba yang boleh mengimbangi pelumba senior untuk kategori CBS 50. Setiap musim lalu CKJ mencuba Emil. Emil pun pada awal kita nampak mampu berikan saingan, tapi realitinya Daniel bahawa tekanan dan juga nak dapatkan keputusan dan juga prestasi yang konsisten dalam CP150 ni bukannya mudah Daniel. It's difficult. I mean, you're fighting with 24 of the best riders in Malaysia. It's everyone here is either former champion or former winner. I mean, right now if we look at the list, we have Afif, Helmi, Kasman, Daniel Shami, Akid Aziz, Azroy, Fariz Hafiz, Charles Izwan, Irfan Aikal, Shafiq Rosli. That's your top 10. They're all former winners. They're all former champions. They are all capable of fighting at the top. And even if you look a bit further down, that's Zirul Izzat. He's down in 19th right now. He's having a bit of a struggle. But these are the names. You're fighting against the top of the top, the best in the nation. So it's not easy. Not easy at all. Ya. Lain memerlukan ketahanan fizikal, prestasi yang konsisten dan juga dia memerlukan ketahanan mental juga untuk CP150 ni. Kerana ini lita besar kalau kita melihat kepada lita-lita kecil. Pengalaman pelumba senior ni di dalam track adalah sesuatu yang banyak perkara orang teknikal yang perlu mereka belajar. Dia relatekan juga dengan ketahanan mental mereka. Itu yang saya rasa kalau pelumba muda boleh cepat adapt perkara itu, mungkin akan ada nama-nama besar yang mungkin mampu berikan saingan kepada pelumba senior ni. Definitely. I mean, especially at Sepang, as you mentioned, it's all a mental game. It's about being patient. If you're too quick to pull the trigger and try to go to the front, slipstream comes into effect, and especially with the CP150, we've seen how you can swarm past the pack if you get the right slipstream. But if you plan your last lap wrong, especially, and that's over for you. Makin hampir untuk tamat sesi yang pertama untuk CP150. Kepada anda yang baru share bersama dengan kami, kami nak mengajak anda untuk datang ke Lita Antarabangsa Sepang Utara. Hari ini dah bermula. Mungkin ramai yang masih lagi dalam mood raya. Anda boleh Sepang open house, saya tahu minggu ni pun minggu banyak open house Daniel. Jadi mereka boleh singgah kalau ada datang beraya di sekitar Sepang, Dengkil umpamanya, boleh singgah ke Lita Antarabangsa Sepang kerana masuk percuma. Termasuklah esok akan ada perlumbaan bagi semua 7 kategori pertandingan. Anda akan datang, masuk percuma, dan selain itu anda berpeluang untuk memenangi motosikal RSX, Honda RSX untuk minggu pertama, menerusi cabutan hadiah utama bagi cabutan bertuah. Jadi sesi yang pertama Afif dengan catatan 1 minit 17.105. Dia masuk lebih awal ke pit, ikuti dengan Helmi, Kasma, Daniel Shami juga menjadi perhatian. Akid Azroy, Faris Hafiz, Syarul Izwan. Syarul Izwan tim baru TKKR Racing Team. Yeah, Syarul Izwan, a new signing for TKKR. I think something that TKKR needs, perhaps, you know, a new talent coming in. Shafiq Rosli as well, yeah. Just noticed that he's gone to YY Punk, so interesting change with Shafiq Rosli there. New team. Impressive. It's a whole new CP150 list that we're looking at. And I must say, what a top 6 for the first session. Now, Iman Awishi as well. He's up in the CP150, so with Honda Uzi, so this is impressive now. Looking at the results for the CP150 free practice 1, Afif Amran. The top 6 looks really fierce. Helmi Azman 2nd, Kasman Daniel 3rd. Daniel Shami 4th in his first session with the CP150 in the 2025 season. In his comeback season to the Cubprix Championship. Akid Aziz in 5th, your 2024 champion. And in 6th is Azra Hakim Anwar. 7th is Faris Hafiz. In 8th is Sharul Izwan, who's also jumped to a new team with the TKKR
uniform. Irfan Haikal in 9th, Shafiq Rosli in 10th, Iman Hafiz also a newcomer into the CP150 class in 11th, Hafiz Rofa in 12th, 13th is Shafiq Rasul, 14th is Idul Fitri Mahadi, 15th is Isat Zidi. Come back once again to Isat Zidi. 16th is Haziq Muhammad Fairuz, 17th is Arif Rosli, 18th is Muhammad Faiz Zekri Sabri, 19th is Nazirul Izzat. Not what we expect to see Ayoy right now, but it has only practice one. 20th is Ahmad Darwisi, 21st Danish Ahmad Zamrul, 22nd is Amirul Arif Musa, 23rd is Harith Hazik. He also jumps up into the CP150 class. And in 24th is Muzakir Muhammad, Afizi Sopar in 25th, the two Voge Racing team riders. And the two riders not setting a time in this session is Afizat Suparu, who we saw crash at turn 2, and Sharo Shazras, who did not set a time yet. So troubles there in the Honda Extremo UZ Racing Garage. But there we have it, 27 riders in the grid for the 2025 season of the CP150 class. We're going to head to a short break and we'll be back with more action for the first morning of the 2025 season of the Petronas Malaysian Cub Prix Championship. We'll be right back.
Baik, kita teruskan untuk sesi yang kedua di sebelah pagi. Masih lagi bersemangat untuk hari yang pertama, pusingan pertama Petronas Mam Malaysian Cub Prix 2025. RS Megatech ni anak-anak jati Pulau Pinang lah. Ke semua pelumba dan juga saya rasa dari segi tim pun memang ini anak-anak Penang yang bekerjasama dan difahamkan juga mereka nak memastikan buka peluang kepada lain pelumba selain Akif adalah idola kepada pelumba dalam pasukan ini. Itu yang difahamkan sebelum ini. Jadi Daniel, CP125 musim ni pun saya jangkakan akan ada pelumba yang memang bukan akan ada, pastinya akan sengit lah. Kerana melihat kepada pelumba-pelumba dan juga pasukan yang ada, ini sesuatu yang kita tak sabar nak melihat apakah yang mampu diberikan oleh semua pelumba dalam kategori ini. It's an impressive showing from the team from Penang. Coming into the CB125 and Wira class, it's two challenging categories for them. It's not going to be an easy fight, but definitely we're excited to see more teams join the likes of the championship. Another change in teams, it's surprising, it's Haziq Hamdan to the Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing team. Now usually the 31 Racing team, they breed talents and then they promote them. So this, I think Haziq would be the first rider that they've had, well, at least in the CP125 class, that didn't come from their program through Wira. So impressive there for Haziq Hamdan. He makes a manufacturer's switch as well. From Honda to Yamaha. Will Haziq Hamdan be the force that we think he can be? His issue was mainly consistency. We've seen Haziq Hamdan and Firdaus Hamdan both able to contest at the top, but it was just the lack of consistency that was bottling them down a bit. But notable as well, Firdaus Hamdan isn't in the list this time round. So just Haziq Hamdan for the CP125 class. Firdaus Hamdan last year on the Yamaha. It looks like slots got filled out for Firdaus Hamdan. Haziq akan bersama dengan Shami untuk CP125 untuk pasukan Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing. Dan selain itu kita akan lihat persaingan-persaingan dari pasukan baru sebagaimana kita kongsikan, dan juga menariknya juga ini adalah Adib Arshad. Dia bersama dengan pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Moto untuk musim ini bersama dengan pasukan baru dan juga dalam kategori yang baru CP125. Sebelum ini Wira KBS. Kita lihat persaingannya begitu sengit. Jadi itu yang antara perubahan, dan juga kita nak lihat bagaimana Adib Arshad bergandingan bersama dengan Adi Putra Soekarno untuk pasukan mereka Maju Moto untuk nak mencabar dalam kategori CP125 ni. Yeah, I'm excited to see what Adi Putra can bring this season. I would say, looking at Adi Putra, I saw him a few times during training, and Adi Putra looks like a different rider this season. He's talking with a different mentality as well, and it's impressive to see for Adi Putra. And yeah, Adi Putra Rahman as well steps up to CP125 with AFB Tech. So continuing on with the Honda platform, and Adi Putra we saw last season. We saw bits of brilliance, and I thought we'll be one more season in Wira KBS, but the jump up to CP125 is what's called for. I think it's because we've seen Irfan Haikal already jump to CP150. Irfan Haikal is the next step up for Honda in the juniors that they have, with Azroy going to thousands, Helmi in the 600. So I think Irfan Haikal is the next hope. So Adi Putra should be the one filling up that slot for Honda. But it's going to be interesting. Is it too much too soon for Adi Putra? Only the 2025 season will tell. But it is fun to see these young talents come up the ranks. Cerita menarik yang kita nak lihat untuk CP125, dan seketika berbaki 8 minit 25 saat pelumba berpengalaman dari pasukan yang kita jangkakan juga akan berikan cabaran dalam kategori ini CP125, iaitu Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing, Shami Amsyah yang berdahulu dengan 1 minit 22.697. Izam Iqmal pelumba musim lalu yang menyinar juga dalam kategori ini. Dia kita nampak tu ya. Dan kita berbalik kepada pelumba Cubprix ini, memang dia relatekan dengan cerita yang kita kongsikan tadi lah, bahawa memang memerlukan sedikit masa juga Daniel kan. Kita lihat bagaimana Izam pernah di kategori perdana turun semula, dan musim lalu dia antara pelumba yang menyinar dalam kategori CP125.
Dan musim ini yang menarik juga saya rasa pada saya lah, Emil, kita bagi contoh Emil apabila pengalaman di CP150 sukar, mungkin CP125 lebih baik untuknya dan sesuai untuknya. Mungkin pandangan Daniel berbeza untuk Emil. I think it's a good step forward. I think definitely maybe Emil was biting more than you could chew in the CP150 class. It's not easy. We were talking about it earlier that the CP150 is a fierce class to be competing in. So as you mentioned, just like for Izam, coming down to CP125 was the right thing. We see Izam coming back to his brilliant best. I think for Emil it could work as well, and already now, Emil now up into third. So I think this is the right step forward by Emil and CKJ. Now they have two young talents who are hungry and trying to find their spot once again in CP150. And it looks like in the CP125 they should flourish. Ya. Dan progres perkembangan yang menarik berkaitan dengan cerita Emil ni adalah Adib Arshad. Adib Arshad, saya rasa perkembangannya ya daripada One Man Race, kemudian pergi kepada Wira KPS, dan hari ini dia bermula dengan CP125. Dan walaupun sesi yang pertama bukanlah kita boleh meletakkan KPI ataupun prestasi terbaik, tapi Adib Arshad ni dia boleh adapt. Itu yang progres yang memang lebih baik kita lihat untuk Adib Arshad. Dia di kedudukan yang keempat buat seketika. Adib pun antara pelumba yang saya suka tengok. Dia dilita passion, semangat, berani. Kadang-kadang perlu kontrol emosi sikit. Betul dia? I would agree with that, yes. Sebab ini antara nama-nama yang persaingan sikit ketika dalam Wira KBS. Jadi dinaik taraf untuk Adib Arshad. Tahniah untuk Adib, pelumba dari Johor bersama dengan pasukan baru. Dan kita bertahu prestasi dan juga karier Adib ni pun sangat-sangat diberikan perhatian oleh ayahnya sendiri. Dan kita tengok, saya tak terkecuali ibu bapanya ikut dalam pelumba, tapi biasanya juga dalam kebanyakan pelumba kebiasaannya parents akan ikut. Itu juga sokongan untuk mereka. Jadi kita harapkan musim ini akan menarik untuk nama-nama yang kita sebut tadi ni. It's an interesting lineup this year for the CP125. A lot of names coming back in and new names coming into the CP125 class. A lot of expectations. I mean, the CP125 has been some of the hottest action in the 2024 season. I know every race I was looking forward to a CP125 battle, and it looks like this season is going to be more of the same. A lot of interesting names jumping up. TKKR as well with the breath of fresh air of Harith Farhan. He comes in. He comes in and fills up that second spot. Oh, someone's gone on the grass there, but yeah, so it's Harith Farhan and Daniel Johan in the CP125 class for the TKKR racing team. It's going to be impressive. How will they do this time round? Also not forgetting Arash Shami, who showed moments of brilliance last year. He was quite a regular contender at the top. Yep. So will he have a consistent season this time with AHM? AHM this year riding on red colors, last year in the darker blue, navy blue color. We shall see. Will the new colors bring new results for the team and the riders? Selain itu, adakah Jeteron Yamaha Pang Racing Team mampu kembali semula untuk berikan cabaran CP125? Itu juga menarik kerana Hairi Ashraf. Dan selain itu, kita nak lihat juga bagaimana dia bekerjasama bersama dengan Syafiq Izari. Ini nama-nama yang pernah persaingan 1-2 ni, 2 musim lalu, Daniel kan? That's right, and that's the thing, because last season Pang struggled a lot in the first half of the season. They became really strong in the middle part of the season and then dropped again. So will Pang have those issues sorted this year? We'll see. For now, it looks like a lockout for 31 Racing, CKJ and Maju Motor. They have the top 5 positions, followed by AHM. So Pang has some work to be done, but we know the quality of the team. We know the quality of the riders. And speaking of the quality, Abdullah Koyum now goes up into third. So Pang finding some improvements there. Jadi Putra Soekarno pun naik di tempat yang kelima. Ini pun nama yang pernah kita melihat perkembangan dari One Man Race yang begitu menyelah, kemudian beralih kepada kategori Wira KBS, beralih kepada CP125. Kita pun harapkan Hadi Putra tahun ini adalah antara tahun yang boleh dia berada dalam persaingan di podium, kerana Hadi ini seorang pelumba yang berani kita lihat, dan juga mempunyai kemahiran yang baik, kadang-kadang tak bernasib baik. Dan dia apa dia punya istilah, saya lupa dia punya nama gelaran apa, sebab dia sukar dijangka.
Saya lupa dia punya gelar, saya lupa apa nama dia. Tapi memang istilah kepada adik putra ni dia suka buat surprise. Yeah. Surprise. I think, I mean, Adi Putra, he was one of the hot talents coming from the 1-make races. And I will say Adi Putra, you know, he's been that very young, fiery talent coming up. But over the break that we've had, I've seen him become a more mature rider in training and the way he conducts himself. So I'm looking forward to see how he brings this into his racing. I think it's been good growth for Adi Putra Soekarno. I think he's with the right team. Maju Motor, I think it's a very good outfit for him to mature himself with. The training methods are very rigorous and very, very intensive. So I think it's good for Adi Putra, good for his development, and I hope to see Adi Putra back at his brilliant best. He's been battling injuries, battling a long waiting period for himself. Let's see what he can do this season. Yang pertama untuk CP125 berbaki 1 minit 40 saat saja lagi. Syamil yang paling konsisten, Izam Iqmal ikut catatan masa yang dilakukan. Dan pantas ialah 1 minit 22.697 dari Syamil. Izam mengikuti rapat. Abdullah Khoyum, Emil juga konsisten. Adi Putra juga menunjukkan prestasi. Haziq permulaan yang boleh kita kata kedudukan yang baik. Itu juga dengan Adib, Hari Ashraf, siapa lagi? Ini antara nama-nama yang kita akan jangkakan akan terus memberikan cabaran dalam CP125 walaupun ini merupakan sesi yang pertama. Sesi yang panjang dia, tahun yang panjang baru bermula sebenarnya. Semangat yang baru, kita lihat bagaimana mereka tampil dan cukup bertenaga. Tapi bila bermula di Sepang ni seolah-olah dia akan memberikan ketenangan sedikit lah kepada pelumba. Pada saya lah ketenangan untuk dapatkan confidence, terutama pelumba baru Daniel kan. Yeah, it's not a technical circuit, especially for these bikes, so you don't really have to be hard braking and going into aggressive anywhere. It's all about the game of slipstream, and it's a test for the machines, I would say, here at Sepang, and also the wit of the rider. It's a game of slipstream, it's a game of planning your race, but it's not intensive, we'll put it that way. Saat saja lagi akan tamat untuk sesi yang pertama. Apapun, kita akan mengharungi hari yang panjang hari ini. Dan sekali lagi saya nak mengajak kepada semua peminat dan juga penonton yang sedang menyaksikan secara langsung di Facebook untuk waktu ini, yang mana kita baru tamat sesi latihan bebas yang pertama bagi CP125, yang mana menyaksikan Shami terpantas 1 minit 22.697 dari pasukan Petronas Pintar Yamaha 31 Racing. Dan satu lagi pasukan Yamaha iaitu Izam Petronas Pintar Yamaha CKJ Racing. Di tempat yang kedua Izam Iqmal Zambli dengan 1 minit 22.955, ketinggalan 0.258 saat untuk di tempat yang kedua. Dan kita akan nantikan beberapa pelumba lagi akan tiba sebelum tamatnya kedudukan secara menyeluruh untuk CP125 yang akan tiba dalam kelompok ini. Ialah di hadapan ini iaitu Farish Iqmal, Khairul Ilyas. Mampu ataupun tidak dia mengubah kedudukannya dengan catatan yang baru itu menyaksikan tidak ada perubahan untuk top 2. Kedudukan hampir ke semua telah pun tiba dan juga menamatkan aksi untuk sesi yang pertama yang panjang sebentar tadi. Kelayakan dan esok adalah hari yang lebih mendebarkan, hari perlombaan dan juga shoot up umpamanya untuk CP125 dan juga Super Pole. Dan sambil itu ini keputusan catatan masa yang terpantas sekali lagi ialah Shami 1 minit 22.697, Izam Iqmal di tempat yang kedua Adi Putra. Kalau anda perhatikan 8 kedudukan ini semuanya nama-nama yang cukup berpengalaman di pentas CP125 kecuali Emil. Inilah tahun pertamanya dari CP150 musim lalu. Kemudian turun untuk Emil Iza Izwan di tempat yang kelima. Dan anda akan lihat keputusan penuh catatan masa. Ini baru sesi latihan bebas. Untuk CP125, mereka akan ada sesi latihan bebas yang kedua sebelum kelayakan yang akan berlangsung di sesi petang nanti untuk CP125. Semua kategori akan mengharungi sesi latihan bebas dan juga kelayakan
di hari yang pertama untuk pusingan yang pertama. Inilah keputusan kesemua pelumba-pelumba yang bersaing untuk kategori CP125. Semua mempunyai catatan masa. Semua berada di litar 26 pelumba kesemuanya. Sekarang ni kita bersama team manager Voge Racing Team. So sekarang ni adalah motor yang baru dengan team yang baru. Selepas sesi yang pertama, apa expectation Voge untuk musim 2025 ni? Okay. So untuk pada round test yang pertama ni, kita punya expectation tu agak kurang memuaskan. So kita akan cuba lagi sebab nanti kita akan keluar untuk free practice yang pertama. So untuk buat masa sekarang ni, kita akan cuba sebaik mungkin lah, sehabis mungkin. So tadi kita nampak masa sesi pertama ada macam isu sedikit dengan motor Afizi. So boleh ceritakan sikit apa isu yang dapat? Okay, so untuk Afizi kita akan tak dapat sedikit isu untuk motor Afizi. So sekarang kita cuba siapkan untuk terus masuk ke praktis yang pertama nanti. Terima kasih dan good luck untuk musim ni. Kita bersama rider dari CP125, Maju Motor Rider Adib Arsyad. So Adib, selepas sesi pertama, macam mana so far feeling dekat Sepang Utara ni? Okey, first kali syukur Alhamdulillah habis juga practice pertama dan Alhamdulillah saya dapat rasa feel motor ni dengan baik. Tapi saya masih set up lagi dengan motor ni untuk qualifying nanti. Dan perasaan saya sekarang ni gembira lah sebab saya dapat naik kategori lagi dan saya dapat tim yang besar. Walaupun saya tak cukup, orang kata tak cukup lagi untuk masuk tim ni, tapi Alhamdulillah. Dan saya insyaAllah minggu ni saya cuba buat yang terbaik lah, top 5. Terima kasih Adib, good luck.
Wira KBS baru sesi pertama. Dua pelumba dari pasukan yang sama. Arfan di depan, Ryan Kardani di belakang. Saya rasa disebabkan break daripada Arfan Ashraf yang mengejutkan Ryan Kardani dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha Racing. 33 Ryan Kardani. Musim lalu pun di awal 2 musim lalu saya rasa patah tangan untuk Ryan Kardani, kembali semula. Permulaan yang agak mendebarkan untuknya dari Petronas Sprinter Yamaha Racing. Ada 4 pelumba yang masih lagi diketuai oleh Faresh Putra, mencorai musim lepas, tapi gandingannya musim ini berbeza ialah berbeza bersama dengan Adam Shazril dan juga Arfan Ashraf. Ryan Kardani adalah pelumba yang sama dari pasukan yang sama. Di Wira KBS Daniel, banyak muka-muka baru juga yang dapat kita saksikan untuk musim ini. Jadi persaingan yang mungkin sedikit berbeza dan kita nak lihat adakah Faresh Putra mampu kekal untuk kuasai dalam kategori ini. Mungkin ada kelebihan untuknya. Yeah, it's interesting this one because of course again the Wira KBS class is all fresh talents. It's everyone who's a young and hungry talent on the rise. I mean, those who watch the one-make race will recognize a lot of the names coming up, and this is where the talent really becomes something. I think, of course, in a one-make we start to see them becoming their own, but here, this is where names are made. This is where the next generation begins. And we've seen it already with the likes of Faresh Putra, who, mind you, in his first season in the Wira KBS, shot to the top and really started putting in some fantastic performances. Faresh Putra also became something special for Yamaha by the looks of it. He's jumped straight into the 250 class. This year, he's racing in the Asia Road Racing AP 250 class as well. So this is where the talents are born. This is where really you are reborn into racing, and I'm excited. This time we have so many good names we're excited to see. Personally, I'm really looking forward to Nakib Rifki Zulhelmi. Didn't have the easiest of seasons in the one-make race last season in the Honda RSX one-make, but this time around with a new team into the Wira KBS, it'll be interesting. I think he's got good talent. I think he's mature as a rider, and I think this season will be telling for his career. Ya, ini baru sesi-sesi awal, baru beberapa lap. Kita lihat Faresh Putra bermula dengan cukup bertenaga dengan catatan 1 minit 25.382 saat. Oh, that's a bike engine blow there. 29 itu ialah Irfan Danish Afnan. Yeah, that's going to be an issue if the oil gets onto the tires on the track as well. Oh, yeah, there we go. That's definitely the oil from the bike puffing out the blue smoke there. Oh, saya rasa ni pelumba yang berada di belakangnya. Ya, Daniel? Yeah, it's behind him. Yeah. That's definitely oil coming out the back of his bike. Where's that black flag? He needs to be flagged off because this is getting dangerous now. Let's see what happened. I think they just got onto the line where there was oil. Yeah, you can see. Oh no, this was like the front went away there, and I think, yeah, it was the bike with smoke in front of them. Oh, that's a tough crash there early on in the first session. And there's another one down there. So was that behind the light baby blue bike as well? I was puffing out that blue smoke. Akib Muhammad Shah. Darul Nisyam. It needs to be checked if there's oil in the track now, because we're seeing a bunch of tumbles. Whether it is because of that bike or not. Let's see. Yeah, it's just behind. Oh no, that's in front of it, so it can't be because of the baby blue bike. That's a separate incident altogether, but the bike puffing out smoke needs to be off the track now. There we go. Yeah, it's finally come to the side now. Our cameraman just getting that angle through the fence. The bike gets wheeled off to the side into the service road. Again, we're hoping there's no oil in the track, because that would cause problems for this session and the sessions coming ahead. Oh, Akif. Oh, Akif pun tak ada catatan masuk. Akif tak masuk Yeah, Akif, yeah, speaking of Akif, yeah, he's just gone up there. So Akif just sets his first lap time. Oh.
Akif, another one, a good talent for Honda as well. Betul. Seen him for a couple of seasons now into the WERA KBS class. I think this has to be Akif's year to really come to the top. Dan musim lalu pun Akif adalah pencabar terkuat dan terdekat kepada Farash Putra. Itu yang dapat kita lihat. Jadi hampir kita lupa kepada Akif kalau kita tak nampak kelibatnya dan dia baru masuk. Dan Akif, adakah dia antara pencabar juga sekali lagi untuk musim ini bersama dengan pasukan Synergis Honda KC Racing Team. Dan gandingannya gandingan yang sama, Adi Putra Anaha. Seorang lagi pelumba jatuh. Dua pelumba jatuh. Let's see what happened here at turn 4. They just tipped the bike in. Yeah, the front wheel was going again. Is it because of the oil line? I hope it's not. Yeah, I hope it's not because of the oil. But we did see this in the earlier sessions, and these bikes aren't as quick as the bikes before them. So definitely eyebrows and questions being asked right now. Eyebrows raised on the conditions right now. Yeah, you can see the flags are out there. So there must be oil on the track somewhere. It looks like turn 4 for now. Turn 4, we've seen a few incidences. That looked like the front just washing away. Looked almost certainly like there was something there. And turn 6 was another one. We saw 2 riders go out there, the front washing away again. It's not intensive, this track, this layout on the front tires of these bikes. So it's quite interesting that we're seeing crashes like this happen. Let's see now this group of riders now coming through turn 4. I'm just being a bit cautious after seeing the oil flag being waved there. Slippery flag there, I like to call it. It's the orange and yellow flag. The Selangor flag, as some people call it. Sesi yang pertama yang menyaksikan ramai pelumba-pelumba terjatuh dalam 2 sesi sebelum ni. Semuanya dalam keadaan yang baik, terutama yang CP150, CP125. Masih ada lebih 4 dah 5, 6 pelumba dah terjatuh. Berbaki 2 minit. Arish masih kekal terpantas dengan 1 minit 25. 382. Shazrili Patili. Pelumba Amir Race. Belum ini, pelumba dari Sabah. Bersama dengan Wira KBS. Ada pelumba yang kita nak lihat juga mampu ataupun tidak memberikan saing kepada pelumba berpengalaman. Shazri Patili bersama dengan MBI Selangor. EXN Aksla. Fantastic session so far from Faris Putra. Faris with a 1:25.382. Going faster again through sector 1. There's going to be either another low 25 or a high 24 coming in from Faris Putra. I do have a liking towards Faris Putra's character, the way he carries himself. Another follow, that's at turn 1. I think that's one of the MBI Selangor bikes. Looks like Shazli Patili, I think. The 86 of Shazli. The front just going away twice there. That's unfortunate for Shazli. And again, a weird one. The front just washing away in that fashion that just doesn't usually happen. We just got confirmation MBI Selangor, the team that we just saw, MBI Selangor EXN Aksla. It serves as a satellite team to the AHM motor team. So it is a new team that's in the WERA KBS class. So big welcome to MBI Selangor EXN Aksla. As the action resumes now. Yep. As the checker flag comes out
for the conclusion of the Wira KBS. Bring back this one. First morning sessions have come across, and it's been interesting ones all throughout. The CP150 telling stories with Daniel Shami coming up to the top and top 5, and the formidable Ahmad Afif Amran. And CP125 classes Amik Malay Malitsar for CKJ up into the top 3 as well. And now in the Wira KBS class, Faris Putra, the rising star for Yamaha, is on top. Dan tiba masuk Syafiq yang kedudukan keempat. Dan utama dia tidak ada perubahan kedudukan. Catatan masa kau untuk Faris Putra, Iman Fahmi Senin, Zuladi Masudin Al-Syafiq. Dan yang keempat Akid Shah Darul Nisyam. Rakan sepasukannya Shami Iman di tempat yang ke-6. Dan selain pelumba-pelumba kedudukan itu, kita juga selain pasukan baru MBI Selangor EXN Aksla, juga Motoroy Racing Team pelumba tunggal iaitu Ahmad Malik Ridha juga memeriahkan dalam saingan Wira KBS. Ini keputusan muktamad. Faris Putra yang mengetuai dengan terpantas 1 minit 25.382. 8 kedudukan ini pastikan perbezaan taklah begitu besar. Kurang 1 minit, kedudukan 6 terpantas. Perbezaan catatan masa mereka. Selepas itu barulah Ikram Danish di tempat ke-7, Adi Putra Anaha di tempat yang ke-8. Akif kedudukan ke-13 dan 1 minit 27.727 saat.
Baik, kita teruskan sesi yang keempat di harian pertama. Sesi awal latihan bebas. Ini adalah sesi beralih kepada kategori pelumba yang ramai, iaitu dalam kategori Prom Cup. Baru pusingan pertama dia ni dah dipecahkan 2 kumpulan. Cuba bayangkan berlumba di litar Sepang pun pecahkan 2 kumpulan, bermaksud ramailah pelumba yang menyertai dalam kategori Pro Cup. Sebagaimana musim lalu lebih 47-48 peserta, dan musim ini pun bulan pertama 24 pelumba Daniel. Jadi ini adalah kategori yang kita boleh lihat usaha dan juga minat pelumba untuk terus nak menunjukkan bakat mereka. Inilah kategorinya Pro Cup. Yeah, this category has been, ever since the change to the 150 class, has been so interesting, and I think it's given affordable racing for those who are interested in joining us, the amateurs and the ex-pros as well. If we look at the ex-pros, Suhadi Ali Rahman, a very notable ex-pro, teammate to Azan Shah once upon a time. And we have I think it's a Voge bike as well that's in this. That's a Voge bike that's entered the Petronas Mam Pro Cup. There's a blue bike just behind this one there. I hope our cameraman can catch that. So we have Voge as well entering into the Pro class. People putting their faith into Voge. Saya Azrul Effendi Hadi. Lumba berpengalaman. Azrul Effendi, kita tahu siapa dia. Kita tengok tadi dia adalah pelumba yang betul lah Daniel, kita ambil terlepas dia sedang mendahului dengan 1:27.360 baru 2 lap yang pertama ni. But that's interesting. Aboard the Voge bike, Azrul Effendi Hadi on top of the list right now. So where the Voge bike struggled a bit for speed in the CP 150 class, while they were still rendering out the issues that they had in the Pro-Am class right now, they are flourishing. I mean, it's only been a few minutes, but Azrul Effendi already going faster now aboard that blue machine. So this is interesting times then. Alaf now coming across the line. He's currently sitting in 7th. Will he improve further? Let's see what happens now. Alaf Harunizan comes across and he does go up into 4th. Azrul Effendi as well. He's coming across now. Let's see if he goes any faster. And it was a 126 for Azrul Effendi. So nothing wrong with that Voge bike as a stock standard bike at all. Itu menarik. This is impressive. Azrul Effendi musim lalu pun dia berlumba dalam kategori ini, keseluruhan menamatkan perlombaan di tempat yang ke-15. Musim lalu dia membawa jentera Y15. Mengumpul 29 mata. Jadi musim ini dia bermula dengan jentera baru. Menarik juga. Voge ni terus cuba memasarkan semua kategori ya Daniel. Voge bike ni. Yeah, the Voge entering, well, by the looks of it right now, we'll get confirmation when we see Azrul Effendi once again, but Voge in the Petronas Mam Malaysian Cub, Voge in the CP 150 class, Voge inside the Asia Road Racing Championship Underbone 150 class. They're going in everything. They are trying to conquer right now, and as a stock bike, this is working. They're a second ahead of Suhadi Ali Rahman. Untuk permulaan agak mengejutkan, tapi kita nak lihat sejauh mana kemampuannya dalam sesi-sesi yang lebih penting, kelayakan dan juga perlombaan nanti, dari segi ketahanan konsisten. Itu yang kita lihat. Kalau berterusan untuk kerana Azrul Effendi memang tentu pelumba berpengalaman Daniel. Jadi jika keputusan ini berterusan, itu sesuatu yang menarik dalam persaingan Prom Cup. Rahmat tempat yang kedua, Alaf Harunizan di tempat yang ketiga. Berbaki 6 minit. Ini baru kumpulan yang pertama, kumpulan A. Selepas ada kumpulan B yang membabitkan 23 pelumba. Kalau ikut senarai asal, senarai awal. Jadi pengesahannya kita akan lihat nanti. Namun kita teruskan berbaki kurang 6 minit. Latihan bebas bagi Prom Cup. Tahun ini pun ramai. Tahu betul-betul ramai penyertaan dalam kategori Prom Cup. Dan apabila ramai ini, dia akan lebih menarik untuk kita melihat persaingan yang lebih sengit. Musim lalu pun penamat untuk menyaksikan kejuaraan ditentukan hanya dibezakan satu mata saja Daniel. Satu mata saja. Akid Jumali yang dimuktamadkan juarai dengan 111 mata. Di tempat yang kedua, Danish Iman Zamrul hanya ketinggalan satu mata. Manakala tempat yang ketiga ketinggalan 8 mata, iaitu Amirul Afiq Solihin. Walaupun dia memenangi perlombaan terakhir di Batu Kawan,
Jadi adakah musim ini juga akan melihat persaingan sengit untuk menjuarai ataupun juara bagi kategori Pro Am Cup? Masih lagi terlalu awal untuk kita jangkakan perkara itu, dan mereka baru bermula sesi yang pertama di pusingan pertama di Sepang ni. Last season, the finale was unbelievable. It was a calculation game, and then the results got held back for a while. And then they finally got released once again, and oh, what a championship it was last season, and we can only expect more this time round. So Hadi's been looking good this weekend. I mean, he looks a lot slimmer than last season. He's been doing his fitness for sure. The bike as well, the suit looks very nice and fresh. There's Malaysian on that beautiful mint and white color livery. I'm glad they didn't change the colors. That is a very good looking bike. And this is number 19 of Azul Effendi. That, however, I'm certain we saw the blue bike earlier. That does not look like a Voge. Ulun tahun ni tukar nombor dia ni. Tahun lepas biasa dah 2 musim dia pakai nombor 10. Tahun ni 31 jenderanya. Ulun. Correct me if I'm wrong, that's an RSX teal if I look at that Ya, kalau bike. ikut senarai menggunakan Voge dia ni. Yeah, so this is, I'm a bit confused now because that's almost certainly an RSX tail. That's not the Voge tail. Voge tail looks almost like the Yamaha Y16 tail. So we will need confirmation on that. Kita akan dapatkan pengesahan kerana prestasi Azrul setakat ini masih lagi konsisten, dan satu-satunya pelumba yang lakukan 1 minit 26 di bawah 1 minit 27 saat, yang mana 1 minit 26.488 meninggalkan pencapaian terdekat Suhadi dengan perbezaan 1 saat. Itu sesuatu yang menarik untuk permulaan bagi Azrul Effendi Hadi. I would say that the bikes this year, every year have been looking so good. The liveries. I dare to say once again, the bikes in Pro Am look even more gorgeous than the ones in CP150. It's just creative. For example, Malaysian's bike, I still think that's the best looking underbone bike that I've seen in a long time. Gorgeous colors. Ini 31 jentera Malaysian. Kurang 2 minit. Mereka akan tamat sesi yang pertama. Kumpulan yang pertama, kumpulan A untuk Pro Am Cup, sebelum kita akan kembali selepas ini dengan kumpulan yang kedua. Gakko and riders now going into turn 1. They've been jousting and just playing with thin margins there. They made their way down the front straight of the Sepang International Circuit. The 1 kilometer long straight. It is a long way down into the braking zone of turn 1. You gotta be brave as you best around turn 1 as well, because that's a fast flowing corner to the hard braking session, especially on these underbone bikes, on these cup bikes. In front of those 3 riders that we just saw is Alaf Harun Nizan. He's just set the fastest sector 1 of the session, and number 55 there, then Shakimi going wide. But as per our entry list, there is supposed to be 3 Voge machineries. This one, Haritro Samaza, Nur Rahman Faiz. The big question mark is also Lafeni, because I don't believe that's a Voge bike. Perhaps a last-minute change. But I know we did see a Voge on the track, that was for sure. I saw 1 blue Voge making its way around just now. Time trickling down. We're just looking at number 17 here. They've been jousting a bit. That's Firdaus Effendi right in front of him.
Harul Afif. Checker flag does come out. Haritros Maza, he's in 8th. So Haritros Maza, allegedly he's on the Voge machinery as well. So we're trying to see if we can find the number 5 on track. Nevertheless, not a bad ride from Haritros Maza. In total, the entry list for this round for the Petronas Sprinter Pro Am Cup, we have 47 riders. Unbelievable list. 47 riders have come this weekend for the Petronas Sprinter Pro Am Cup, and of course we have the splits because not everyone is going to make it on the grid. So we'll confirm later in the next session how many riders will be allowed on the grid. Of course we have the figure from last season, but we just want to make sure that all the information is correct. So we just did get confirmation. Azul Effendi is aboard the Voge machinery, so impressive from this Voge brand. And that's it, the checker flag comes down now. Amirul Afik as well, good session from him, and Alaf as well up into 3rd. That's a good start for this morning session for the Petronas Sprinter Pro Am Cup. Now 24 riders you have just witnessed. We've only have half of this category for this weekend. This is an unbelievable showing this week. And I must say, I am very impressed by the performances from some riders. Azul Effendi, Amirul Afik, we expect him up there in 2nd. He's been always a top contender in this Petronas Sprinter Pro Am Cup class. An ex-champion as well. And when he was a champion, he was an absolute monster on the track. Sahari Ali Rahmat, he's been looking slimmer down as well this weekend, so he's ready for a racing season. It's up into 4th. The clouds are looming around the Sepang International Circuit. Don't be surprised if we get a weather change. That has always happened here at the Sepang International Circuit. For now, this is what free practice A looks like for the Petronas Sprinter Pro Am Cup. Azul Effendi Hadi in 1st and fastest. Amirul Afik Ahmad Solikin in 2nd. According to our entry list, it is a Voge for Azul Effendi, so impressive there. 3rd is Alef Harul Nizan. 4th is Suhadi Ali Rahmat. 5th, Famin Abdul Muttalib. 6th is Ahmad Shamil Akmal. 7th is Ang Beng Siang. And another Voge there is Harith Rosmaza in 8th. Muhammad Firdaus Effendi in 9th. 10th is Harul Afif Muhammad Ghazali. 11th is Muhammad Mutakin Madin. 12th is Muhammad Azri Haris. 13th is Muhammad Danish Hakimi. 14th is Mawun Loon. 15th is Kanafi Kamarudin. And I should correct myself. Yes, Azrul Effendi was on the Honda RSX 150 as indicated there. Nur Ahmad on another Voge there. The FR 150 is number 16. Nur Ahmad Faris Nazrin. 17th is Shafiq Ashraf, 18th is Irfan Adinan, 19th is Fakrul Nabil, 20th is Khairul Zawir, 21st is Muhammad Adik Muhammad Asri, 22nd is Muhammad Al-Afiq, 23rd is Razik Zaiful Mahdar, and not setting a time is Nur Fakrul Adam, Nur Farizal. That's your 24 riders for the Petronas Sprinter Pro Am Cup. For the A group, we have 23 more riders for the Petronas Sprinter Pro Am Cup, and that's in the B grouping that will come right after this. And for now, we go down to Azan Mubin at the paddock, who's going to interview someone who we will talk to. Down to Aslan.
Baik, antara pasukan baru RS Megatech yang memberikan cabaran dalam CP 125 dan juga Vira KPS. Setakat inilah sesi yang pertama, feedback daripada rider dan juga prestasi jentera dan juga pasukan. Okey, untuk CP 125 kita masih cari setup yang terbaik untuk race Sepang ni. So untuk free practice kedua ni kami cuba menyesuaikan dengan apa setup barulah untuk track yang pertama kali kami enter ni. Untuk Wira pula dah ada pace kat situ, cuma nak check dengan data balik dengan mekanik apa semua untuk improvekan lagi riding dia. Feedback rider juga dari segi kesesuaian dengan, walaupun adjustment berlaku, tapi kesesuaian dengan jentera setakat inilah untuk rider sendiri. Buat rider, kesesuaian untuk riding dah okey. Cumanya kita belum dapat set up untuk race di Sepang ni. Memandangkan ini kali pertama kita. So, part rider dah okey. Cuma kita masih lagi mencari data dekat komputer lah. Menarik juga untuk pasukan RS sebagai kata ni team owner. Dia kombinasi lelaki dan juga wanita. Puan, setakat ni Puan, di Lita bersama dengan pasukan baru, mungkin Puan boleh share pengalaman bila berada di sini, di pusingan pertama. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai Umi Natra mewakili tim RS Megatech untuk hari ini. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya anak-anak saya ni bermula daripada one make race. Begitu juga dengan Akib. Daripada situ bermula berminat. So tumbuhlah kami tim untuk memeriahkan lagi aktiviti daripada anak muda kita nak buat aktiviti yang bukan-bukan nak keluar. Jadi saya dengan tim decide untuk buatkan aktiviti yang lebih berfaedah. Jadi mereka pun bersemangat untuk join Cubprix. InsyaAllah, terima kasih. Dan yang buat steady orang kita. Last, mungkin musim masih awal tapi target dan juga harapan dua kategori, 125 dan juga Vira KPS. Okey, untuk CP 125 kita ada Korismi kat situ kan. So dia adalah pelumba yang paling berpengalaman. Memang kita orang target dia kurang-kurangnya dalam musim 2025 ni kurang-kurangnya podium lah untuk pasukan. Dan untuk Wira seperti biasa kita masih bagi mileage kat dia orang untuk capai pace yang sama macam rider-rider yang sedia ada untuk dapatkan podium dan kemenangan pertama untuk pasukan. Baik. Apa gula untuk pasukan? Gula buat. Baik.
The bikes are out now for the Petronas Sprinter Pro M Cup for the B grouping. Another 23 riders out onto the track, and look at those clouds in the background. Now Sepang always has a knack for being a surprise for the weather. As of right now, we are looking at dry weather all the way until 5 p.m. But with the clouds looming over the international circuit now, I am not too confident we're going to get dry weather all throughout the afternoon. This is looking quite interesting now for weather-wise. We do see the clouds moving towards here, so for now we do enjoy a dry track. It's been a good morning session at the start of the 2025 season of the Petronas Mam Malaysian Cub Prix Championship here at the Petronas Sepang International Circuit. And what a grand location for us to begin this year's season. Of course, we have a new track joining us this time, and it's going to come later on the first half of the season, the LYL circuit, but more of that later on when we get there. But I can tell you from experience, that is going to be one track to look out for now. It is the battle of the slipstreams, battle of the top straight, the battle of the straight line speeds here at the Petronas Sepang International Circuit. According to the entry list for the Petronas Sprinter Pro M Cup B grouping, we have another Voge bike as well that is in the hands of Zaki Ahmad Zamri, a decent rider in this class. So Voge getting some proper names behind the machines. Now 15-minute session as well to see what they're made of. Harith Rosmaza earlier in the A grouping managed to finish up in 8th position, so already showing that the bike is more than capable. As for now, 12.5 minutes remaining. We're still waiting for the first flying lap. What we're witnessing is the first flying lap. Coming across there is number 45, Ahmed Ashraf, one of the ex-Wamake Championship riders. Been looking for a full-time ride in the upper class in Wira or the CP125, but it hasn't come Amir Ashraf's way. Sambil kita menyaksikan sesi kumpulan yang kedua, Daniel, tadi saya kat bawah nampak biasalah dekat Sepang ni keadaan cuaca ni sukan pitching nampak macam bersebelahan, nampak macam dah gelap, tapi itu hanyalah pemerhatian awal. Tapi seperti kebiasaan di Sepang ni memang sukar untuk kita jangkakan dari segi keadaan cuaca, dan apa pun kita harapkan hari yang pertama dan juga peluang pusingan pertama ni berterusan dalam keadaan lita kering. I was just mentioning the weather before you came up as well. Oh, you didn't know? Yeah, tak sempat saya dengar. Because I was looking at this big cloud looming over here, and the weather forecast is dry until 5, but it's Sepang. 5 might be 1 p.m. later on. It's hard to predict here at the Sepang International Circuit. It's always a surprise when we come here. But as of right now, we have dry weather, dry track, clear skies, clearish skies. And we hope that this weather persists until the end of the day, so we have a good qualifying session coming up later on. Qualifying in the wet's always a bit of a challenge. Ya, utamanya sesi di sebelah petang. Akan menyaksikan sesi-sesi kelayakan, sesi yang sangat penting, terutama yang termasuk dalam kategori ini, Pro Cup. Pusingan pertama, kumpulan dipecahkan dalam 2 kumpulan dalam kategori ini, Pro Cup, kerana ramai yang menyertai dalam kategori ini. Oh, seorang pelumba terjatuh. Tazik Rosmaza has gone down. Tazik aboard his Yamaha Y15. Goes down at a fast pace on track. That's turn 6. Yeah, that's a fast place to go down. That's going to be, I think that's about 4th or 5th gear for these 150 machines. It'll be right at the top speeds, I think about 130, 140 kph as they come around 10.6. It's good to see him up. He was holding his right wrist, but by the looks of it, he's okay. That's good to see. His brother in the early session finished up in 8th place, so decent outing for him.
2.5 minutes remaining in this session, and kick up of dust there. They come around turn 4. Potentially where we saw a bunch of riders going down, so maybe there was a bit of oil. That was cleared up by the marshals, the very laser sharp focus marshals that are, of course, laser sharp focus race direction, always keeping an eye out for the track conditions. They always do good work to ensure that racing continues in good conditions, safe conditions as well. Tiba satu pusingan lagi dengan catatan yang terbaru. Tidak ada perubahan kecuali Emil 1 minit 29.035. Di kedudukan yang kelima, Amir Ashraf kekal yang terpantas, ada 3-4 pelumba yang setakat ini berjaya lakukan di bawah 1 minit 29 saat. Ia terarah kepada Amir Ashraf, Padrin Iskandar, Adam Muhriz Sharum, Syafiq Zulkifli. Amir Ashraf musim lalu antara pelumba ya musim lalu lah yang menjadi tumpuan bila dekat Sepang juga antara prestasi terbaik Ashraf dan keseluruhan di tempat yang ke-6 dan 8 mata. Dia di podium, 2 di podium, pusingan kedua terakhir di pusingan 9 dan juga di Batu Kawan di tempat yang kedua, dan mengutamakan di tempat yang ke-6 untuk Amir Ashraf. Dan hari ini dia bermula dengan baik dengan 1 minit 18.076. Tinggalkan Fadrin Iskandar jabat terdekat setakat ini. Dan Amir Ashraf 45 bergerak bersorangan di belakang lalu tiba 24. Yeah, Adam Mukhlis Sharum, I mean, he's one of those riders that I thought had good potential to go into the Wira class and then the CB15. I thought he would make his way through there, but unfortunate for him, he has to be held in the Prom Cup for now. I think he had good talent. I think he showed spots of brilliance, but maybe just the inconsistency. Adam dari 1 meet kan? From the moment, yeah, from the 125 LC. So, yeah, I think I remember mentioning last year that Adam Mukhlis had to make it a good season, and I don't think it was good enough for him to be getting the attention of any of the Wira, the CP1-5 teams. But I do hope to see him flourishing once again and making his way up. That's Adam Mukhlis now. He's just in getting a bit mixed up there through turn 4. Rapat tadi. Mendebarkan bersebelahan saja dengan Adam Muhriz. Apa tu dari bahagian dalam? Dari bahagian dalam. Cuba untuk masuk. Nampak sedikit bahaya, tapi yang penting ialah mereka terselamat. Kita nak ini sesi pertama baru sesi pertama. Walaupun masih ada masa untuk mereka, terutamanya menuju satu lagi lap. Di belakang Amir ialah Fadrin Iskandar pula. Jika tadi ada Muhriz untuk lap yang terdahulu. Kita lihat apabila mereka tiba ada perubahan ataupun tidak, peningkatan ataupun catatan masa lebih baik setiap lap ialah terarah kepada Emil. Dan kini bertukar Afan Fakri Razi. Afan ini pun juga daripada 1 minit ke sebelum ini. I do believe that name was from Fakri Razi. I think he was also from the 125 LC Challenge, yes. Yes, I remember Afan was on the podium once, I think in Tangka, if I remember correctly. Again, 2 names from the 125 LC that I expected to go up higher, but I think it's just the inconsistency. Of course, race teams, they want to see consistency, and we see on the other spectrum, of course, Iman Hafiz, who has jumped up to the CB150 class. He showed enough brilliance to be, active for CB150. That was close again at turn 4. They look very racy for just a practice session. This is getting very, very tasty now. Into turn 5, they tip it in on the left. Flip now to the right. And this right hander of turn 6 is where you really have to hang off a little bit. You need to counter that weight pushing through. Keep the bike balanced all the way through that long right hander. That's Adam Mukhlis Sharon keeping it nice within
the margins. Is in third. For now, it's the one-make boys in the top 3. Padrin Iskandar has changed that altogether. Quick shout out to Emil Norden. He's doing a fantastic job there in 5th. Datang terbaru Fadrin ni menjadikan dia pelumba tunggal yang lakukan di bawah 1 minit 28 saat. Di tempat catatan masanya 1 minit 27.924 saat menolak Amir di tempat yang kedua, ketinggalan 0.152 saat. Amir agak lama, 5 lap dia mendahului, dia terpantas dan kini dicabar oleh Fadrin Iskandar. Walaupun perubahan sesa berlaku di antara kedudukan yang kedua tadi, termasuklah pelumba ini Afan Fakri Razi, kemudian Adam Mukhris Sharum, Amy sekarang ni Amy Nordin di tempat yang kelima, seketika dia sempat berada di kedudukan yang ketiga. Perlahan Afan Fakri Razi. Yeah, he had a bit of moment on entry. Yeah, his leathers just got caught there. He's really hanging off a lot. So yeah, the leathers just not. His suit is not really fitted to him. You can see it's just moving across. So yeah, that suit needs a bit of altering. Afan is a very unorthodox Cubprix style. He's hanging off way more than other people would. It's a different riding style, and it's working for him. And you know, we can't say there's no one right way. There's not one correct way to ride a motorcycle. For example, Muhammad Muzaki over here, he's even done elbow downs before. So you know, it's different. And Afan goes to the top. That's impressive. Pelumba kedua di bawah 1 minit 28. Dan lebih menarik, Afan jadi terpantas jentera 88 ini. Dan kita boleh nampak lap yang ke-7 tadi begitu agresif dan berhasil untuknya dengan 1 minit 27.504 saat. Lepas Fadrin yang lakukan di bawah 1 minit 28, dia mendahului dengan kelebihan 0.420 saat. Jadi bermaksud berbaki beberapa lap, berbaki 2 minit 20 saat ini. Mungkin akan ada catatan masa lebih baik. Namanya yang cuba untuk mengatasi catatan masa Afan. Walaupun ini adalah sesi latihan bebas. Benda dekat jentera Afan tadi nampak macam tergantung. Let's get a closer look at that. It's on the other side of his bike on the left side. I can see it just hanging off. That's his rear set by the looks of it, actually. That is... apa tu dia ni? Oh, that's his cylinder for his rear brake. That's not the rear brake, that's on the left side. But it looks like a master cylinder that's hanging off somewhat. Everything going on for Afan right now. The riding style, the theatrics, the stuff hanging off his bike. What is... No, it does look like the rear master pump for his rear brake. So I think the brackets come off from him. It's just all over the place for Afan, but he's making it work for him. He's up in provisional first for now, but that is a bit of a risk there. I'm just afraid that gets tangled up with the chain, so they have to flag him for that. Tak mengganggu prestasi jenteranya dan juga konsentrasinya. Everything looks all over the place for him, but he's somehow just putting pedal to the metal and just not thinking about anything. Impressive there from Afan. That's what we like to see. Riders just riding in different styles, making a proper show. This has been pure entertainment. Afan, bit of a moment there as he tips into turn 4. He goes way off onto the grass, and he still continues. Lap penghujung, lap terakhir mungkin untuk mereka. Berbaki 26 saat saja lagi, 25 saat untuk mereka tiba. Kita melihat adakah kedudukan Afan kekal. Berlaku terpantas. Sekali lagi setakat ini 2 pelumba saja yang berjaya melakukan di bawah 1 minit 28 saat. Afan dan juga Fadrin Iskandar. I've just clocked what that is. That's his suspension cylinder. I just realized. That's a cylinder for his rear shock. Suspension, betul. Tabung di belakang suspension. That's right, yeah. That's the reservoir. So that's not a cheap fix if that's going to be scratched up and damaged. So I feel for Afan now. He has no idea that that's hanging off. Let's see this moment here into turn 4. Yes, betul lah that's definitely for his rear shock. He's just gone in. The front was going away, and somehow he kept the bike upright.
And he continues on. Yeah, you can see that that's a cylinder for his rear shock. Oh. Taking a proper beating there, his bike, but to his bike's pleasure, the session has come to an end. So once they get back in, they can get that fixed. But what a session it has been for Alpha. What a session this has been for the Petronas Mam Pro-Am Cup. And look at the clouds. It's getting dark here at the commentary room. 5 p.m. was the predicted weather forecast for the rain. When is the weather forecast ever correct here at Sepang? Jadi apapun telah pun selesai untuk sesi yang kedua ataupun sesi kumpulan kedua dalam kategori Pro-Am Cup. Kumpulan B, Afan Fakrazi terpatas 1 minit 27.504 diikuti dengan Fadrin Iskandar, dua pelumba yang berjaya catatan di bawah 1 minit 28 diikuti dengan Amir, dan ini ialah kedudukan 8. Dan persaingan awal ni nampak begitu menarik kecuali ada dua pelumba yang tidak ada catatan masa, Afiq Hilman dan juga Fakri Abdullah. Dan ini melengkapkan 15 pelumba. Dan Haris masih lagi meneruskan cabaran dalam kategori ini untuk Pro-Am Cup. Juga antara nama-nama yang sering kita lihat, oh, Sani Irfan juga. I'll say the boys on the Voge machines aren't doing too bad. Zaki Ahmad in 11th. Decent showing, but not as high as they would have hoped. But our Suresh, in his comeback into Cubprix, in 16th place right now, so a bit of work to be done. Imagine Nasrin Raja Asuwan as well. He's all the way down in 21st, so bike issues for him for sure. Afiq Hilman did not start, and Fakro Fikri as well, down in 23rd with no time set in free practice 1. And as the dark clouds loom and begin to cover this Petronas Sepang International Circuit, indicating to us we might have a wet qualifying session for the first round of the 2025 season, we're going to head to a short break and we'll be back with more action after this.
Sesi berikutnya untuk sesi latihan bebas ialah one-man race bagi iaitu Aeon Credit Service Yamaha 135 LC Technique Challenge. Yang menyaksikan ini adalah sekali lagi tumpuan kepada pelumba-pelumba muda yang terus menunjukkan bakat mereka. 24 pelumba sekaligus senarai awal yang akan bersaing dalam kategori Aeon Credit Service Yamaha 135 LC Technique Challenge. Musim lalu untuk kategori ini yang telah pun dimenangi oleh Sunny Irfan Safrizan dengan hanya dibezakan 3 mata saja. Penentuan kejuaraan musim lalu ialah begitu sengit. Selain Sunny Irfan ialah Muhammad Arfan Ashraf Mazlan yang memberikan cabaran kepada Sunny Irfan dengan hanya dibezakan 3 mata saja. Kerana Arfan paling kedua dengan 160 mata. Walaupun perlumbaan terakhir yang menang ketika itu adalah Afiq Hamdan dengan 129 mata keseluruhan. Permulaan ini kita lihat baru lap yang pertama ialah Haida Nur Akmal dengan catatan 1 minit 37.789 saat. Yang dicatatkan oleh Haida Nur Akmal. Haida ni pelumba yang pengalaman berikutan dalam kategori one-man race. A few riders, of course, who are repeat riders in this class, as well as riders who've come up from the Yamaha Petronas Super Series, and a bunch of riders who are new to this championship as well altogether. This is what the Yamaha and the Honda camps are doing with the Honda One Make, as well as the Yamaha One Make Championships. Do search for new talents on the rise and try to give them the best package possible to become the future champions that they are destined to be. 25LC does pack a bit of a punch, and it's a decent amount of power, so it's a good stepping stone before they head to the Rivalry KBS class and the CB125 classes alike. So right now, big clouds loom over the Petronas Mam International Circuit. The conditions always a question here in Sepang. But as of right now, beautiful clear track. Beautiful clear and dry is the track here. The Aeon Credit Service Yamaha 135LC Technique Challenge. We're looking for the best, the next big name in this championship. Number 25, this is a new rider. We haven't updated entry yet, so we're not sure who this is, but already 1.2 seconds ahead. Whoever this mystery rider is, this is something special. Ahmad Jabat is someone who we've seen for a number of seasons now in the one makes, and you know, we expect him to start fighting at the top, Zakwan Anas and alike, as well as Haidanur Akmal. But this one's a new one. This is a young talent on the rise. Is it the next Ari Putra Sukarno, the next Kasma Daniel, the next Azra Hakim Anwar, the next Afif Amran, the next Akid Aziz? This is where it all can begin for them. This is free practice for the Aeon Credit Service Yamaha 135LC Technique Challenge of the 2025 season for the Petronas Mam Malaysian Cub Prix Championship. Musim lalu, musim 2024, kita antarabangsa Sepang Petronas Utara ialah di pusingan yang ketiga, dan ketika itu ialah dimenangi oleh Afiq Hamdan. Diikuti dengan Irfan Danish di tempat yang kedua, manakala tempat yang ketiga di podium ialah lengkapkan Adam Muris Syarum yang telah membentukar kategori terutamanya masuki Prom Cup. Tadi kita nampak sembahan Adam Muris. Itu adalah keputusan musim lalu, dan kalau kita melihat kepada latihan bebas di sini, musim lalu terpantas ialah 1 minit 33.143 dari Afiq Hamdan. Namun seketika untuk 3 lap yang pertama baki 6 minit 40 saat ialah 1 minit 34.47 saat untuk setakat ini.
right now. This rider on number 25. It looks like a very young rider as well. Small form factor. He's already improving his lap time as well. Through sector 1, he's nearly a second faster than, well, sorry, nearly half a second faster than the next fastest rider through sector 1. This is impressive. We're definitely going to look out for number 25 for this season. This is a special ride. You can see him there. Comes across the line. Sector 2, not exactly what was desired, but still the fastest lap for number 25. He knows exactly where to look as he comes down the front straight. Looking across and up at the LED screen to try and see his time and position. This is a rider who knows what he set out to do. Down into turn 3 they go. 4 riders abreast. Total of 19 riders registered for the 125LC Tech A Challenge. Izan Faris and Abdullah Huraira yet to set times. I think they're the incidents that we saw earlier on in this session, right at the start of it. I believe you want to start your campaign as well. Taking note that there's only 2 sessions for them today, this one and the qualifying session. And Ahmad Jabat now goes to the top. Half a second ahead is Ahmad Jabat with a 1:35. Although number 25 has disappeared from our screens, from our timing screens that is. So what's happened there with the transponders? We'll have to have another look. We did have a number 25. What's the line now? Let's see how the times shift. The 25 still missing from the timing screens for now. We can see him in this pack. He's come across now. He was the fastest rider on track. Ini di pusingan yang pertama. Very good. Minit masih akan tamat. Jadi seketika ini juga kita lihat 2 pelumba yang berjaya lakukan di bawah 1 minit 35 saat. Belum lagi ada pelumba yang berjaya lakukan 1 minit 33 sebagaimana musim lalu oleh Kamdan. Namun ini adalah yang sempat lakukan 6 lap, 5 lap. 2 pelumba terpantas iaitu Adam Ahmad Jebat Zulkarnain dan juga Haidan Akmal. Kita nampak sekarang ini Daniel untuk sesi pertama Angela Wong Anchi. Musim lalu dah beberapa musim pelumba dalam kategori ini. Dan tak ada terlibat pelumba perempuan, pelumba wanita dan berbangsa Cina. Letak di antara yang mewarnai dalam perlumbaan ini. Banyak perubahan catatan masa, jadi masing-masing pelumba muda ini masih lagi mencari rentak dan juga mendapatkan keyakinan. Ini merupakan pusingan yang pertama. Jadi sebagaimana kita bincangkan awal, bila bermula di lita yang besar, di lita Sepang, ini adalah platform terbaik untuk pelumba muda mendapatkan keyakinan, mendapatkan motivasi mereka sama dengan jentera dan juga dalam perlumbaan. Dalam besar nombor 11 yang sempat kita lihat finish Rifki. 12 itu pula ialah pelumba di tempat yang kedua, Haidan Akmal. Pelumba yang punya fizikal yang kecil, ada Haidan Akmal Zaki dengan 1 minit 34.402 terpantas yang sempat dilakukan. Dan juga merupakan best lap tadi di lap yang terakhir, lap yang ke-6 tadi.
Dan dia ketinggalan 0.282 saat di belakang jebat run 9. Yeah, Menjebat now sits at the top. Haider Akmal as well. Akin Nazran, Zakwan Anas. These are the names that we expect to start coming together. They've been in these One Make Championships for quite some time now, so it's about time that we see their names topping our list. Haider Akmal sets now a faster time, 1:33.623. Just under a minute left for free practice, so this will be the final lap that they complete. Nazmi Haikal goes up to third, 1:35.095. Belakang Haida ialah Muhammad Al-Shakir Zufairi yang bukan dia di kedudukan ke-6. Akan tiba, mereka akan tamat untuk sesi latihan bebas. The flag. There we have it. One of the One Make racers have concluded their sessions. The Young Credit Series Yamaha 135 LC Technique Challenge. And it's been an interesting one. A few new names coming in. Still are looking forward to seeing who they are. But as of right now, Haider Akmal, Ahmad Jabal Zulkarnain, and Al-Shakir Zufairi. This is your top three. Al-Shakir is an interesting one. He's been interesting talent to look out for. And as these thick cumulus clouds make their way over the Petronas Sepang International Circuit. These are the results for free practice. Ahmad Jabat Zulkarnain in first and fastest. Second is Haider Akmal. Third, Muhammad Al-Shakir Zufairi. Fourth is Danish Rifki Yuznizam. Fifth is Muhammad Nazmi Haikal. Sixth is Muhammad Akin Nazran. Seventh is Zakwan Anas. Eighth is Muhammad Shami Mifzal. Ninth is Muhammad Ikram Yusuf. 10th is Shah Putra Muhammad Fadil. 11th is Muhammad Irfan Zafri. 12th is Ahmad Muizuddin. 13th is Mbok Danish. 14th is Muhammad Azam Fikri. 15th Muhammad Ashdad Zakwan. 16th is Abdullah Huraira, and 17th is Said Wafiq Akil Said Mazri. 18th is Muhammad Hakim Rosman, and 19th without setting a time is Mizan Faris Daniel Jamizan. That concludes the Aeon Credit Service Yamaha 135 LC Technique Challenge free practice session. The next time we see them, it's qualifying around 4 p.m. Will the weather be dry? Will the track be in the best condition? Or will it be slip and slide? That all comes later on. For now, we go for a short break, and we'll be back right after this with more free practice action and a qualifying session coming up later before our break. We'll be right back.
Beralih kepada satu lagi kategori Muhammad Race. Antara yang menarik yang perlu kita lihat, terutamanya selepas cabaran yang begitu sengit musim lalu, Honda RSX One Make Challenge yang kembali untuk musim ni secara awal 17 pelumba Daniel, dan kebanyakannya pelumba muda. Kita nampak pelumba baru yang memberikan cabaran dalam kategori ni, dan semestinya inilah antara platform yang sering kita katakan untuk One Make Challenge selain Yamaha Super Series, kemudian LC 135. Ini juga antara yang sering melahirkan pelumba-pelumba yang berbakat. Antaranya musim lalu yang telah pun dinaik taraf, iaitu Farid Hazmi, Farid Shazli. Selalu dia menang, menjuarai, meninggalkan pencabar terdekat Rakib Rifki. Dan musim ini tidak ada kelibat pelumba tersebut dan naik dalam kategori Wira KBS ni. That's right. A lot of them have got up to the VR KBS class. And this category has been a really good one to watch. I think we've seen the likes of Petronas Mam and Fadil Azmi, who have shown the talent and have definitely deserved the rank up to the VR KBS class. And I've actually ridden these bikes that day at LYL, and they are actually very well prepped. I think this is a really good machine for them to get used to the speed and power of racing, and it has proven that it can create impressive talents. But Hezrik Shah, this is a familiar name in the one make category. Do expect Hezrik Shah to finally make his way up to the top and eventually find his way into the Wira KBS class. A lot of new names in this category: Hazek Nafal, Akil Ramadan Idris, Ryan Darwis. I think we have seen Ryan Darwis last season. Wazim Mahairil, Aidil Zarif, Adam Mikhail, Akif Zikri. These are a bunch of new names that were coming into this one make challenge. Oof, a bit of second guessing there from Wazim Mahairil. Into turn 4. For some of these riders, it will be their first time ever at the Petronas Sepang International Circuit. And I remember my first time coming into this grand circuit, and it was intimidating. So they're going to be learning the lines, going to be understanding how much grip there is, and there is a lot of grip at this track. Dua lap yang pertama Daniel, persaingan saya rasa untuk musim ini lebih terbuka banding musim lalu begitu menyelah. Kita harapkan akan ada lagi pelumba muda yang menunjukkan bakat mereka, terutama dalam kategori ini RSX. Pada musim lalu Viral Hazmi, pada saya agak kejutan juga dengan pelumba muda yang tak pernah berlumba kemudian menang di podium ketika di Jasin di pusingan pertama di tempat ketiga. Jadi sekaligus dia menjuarai kategori ini. Jadi kita harapkan musim ini akan ada lagi seorang pelumba berbakat sebegini. Tapi masih lagi awal, dan persaingan pada awal pun sukar untuk kita jangkakan. Tapi sekali lagi, dan ini adalah platform terbaik untuk pelumba muda merasai dalam kompetitif. Dan juga sekali lagi, musim ini lebih bernasib baik untuk pelumba muda kerana mereka bermula di Sepang. Adalah platform dan juga litar yang terbaik bagi mereka untuk mendapatkan keyakinan. Belum mereka beralih ke litar-litar yang lebih kecil, yang lebih mencabar, yang lebih teknikal nanti. The small, tight circuits will be the one to really challenge these riders. This one won't be a test of the stamina, won't be a test of the strength, but later on when we go to tracks like LYL, that is going to be a real challenge for them. Betul Daniel. Constant flips, even for me it was tiring, so I can imagine for these young talents. Ya. View litar yang cantik. Pusingan ketiga nanti kita akan beralih ke sana di LYL International Cutting Circuit di Sungai Long, di Canopy Hill. Itu adalah cabaran baru. Dari pemandangan memang cantik, tapi begitu teknikal dia. Ya, Daniel dah kongsikan, Daniel dah rasa kan. Terlalu banyak selekoh, layout yang menarik. Itu juga kita nak lihat bagaimana pelumba muda untuk bersaing nanti.
Rasa pelumba senior pun mencabar kalau tak fit Daniel. Yeah, fitness will be a game of questioning there for the CP150 as well. If they are not fit, that track will really show the fitness levels. Itu pusingan ketiga nanti. Namun ini kita baru bermula dengan pusingan pertama. Kita dah melalui beberapa kategori untuk sesi latihan bebas. Hari ini adalah hari yang penting untuk setiap pelumba, setiap pasukan dan jentera mereka untuk mendapatkan setup yang terbaik sebelum mereka menuju dalam sesi kelayakan dan esok dalam perlumbaan. 10 Hazrik Shah Muhammad yang sedang mendahului dengan catatannya 1 minit 33.701 saat. Pelumba pertama yang mencatatkan di bawah 1 minit 34. Pencabar kedua, baru nak cakap Adam, tapi itulah pun ada catatan baru yang lebih pantas, iaitu Akhir Ramadan dengan 1 minit 33.734. Dan sambil itu catatan masa yang terus diperbaiki. Dan juga perubahan kedudukan Adam Ahmad Saidi pula yang naik selaku pendahulu dengan 1 minit 33. Jadi baru saya katakan tadi ada satu, tapi kini dari satu pusingan ke satu pusingan, lap ke lap. Pelumba selepas mereka mendapat keyakinan dan kita boleh perhatikan catatan masa yang lebih baik yang dicatatkan oleh pelumba-pelumba muda ini. But now Adam Ahmad Saidi, he's the one on top. 133.060. Hazrik Shah down in second. Akil Ramadan, the newcomer, top into third. So a good showing from the new talent selected for the Honda RSX 1 Make Challenge. Number 6 there on your screens is Adam Mikhail Abdullah in the black suit. Dahulu itu Adam Ahmad Saidi. Musim lalu dia adalah berlumba dalam kategori ini. Jadi antara pelumba senior yang meneruskan aksi dalam RSX. Keseluruhan Adam Saidi musim lalu hanya 64 mata di kedudukan 11. Hari ini dia bermula dengan berkeyakinan. Yang kita nak lihat peningkatan dari setiap pelumba. Kerana ini adalah platform selain mereka nak merasai perlumbaan sebenar dan ini juga platform untuk mereka nak mencuri perhatian pemilik-pemilik pasukan dalam kategori yang atas untuk musim-musim akan datang. Dan inilah peluang terbaik kepada pelumba-pelumba ini. Kebanyakan pelumba-pelumba dalam kategori perdana CP150, CP125 semuanya kebanyakannya lahir dalam kategori one make race. It's also the opportunity to catch Honda's eye. I mean, we've seen the talents who have come up the ranks and they've gone to Honda satellite teams as well as Honda's actual program. If you can shine at these one-make championships, it's a good chance that your talent will flourish and that you'll be picked up by some of the biggest names in the industry. That's Adam Ahmad Saidi, number 18 there, our current number 1. But ahead by just 0.137. Behind him is Akir Ramadan Idris, the newcomer. Adam Ahmad Saidi now through turn 6 and now into turn 7 and 8, the double right-hander. Just before we start the 1 kilometer long straight at the Petronas Sepang International Circuit. Now just 3 minutes remaining for free practice. It's only 2 sessions for these riders. The 1 free practice session followed by qualifying later on in the evening. The weather right now toying with our emotions. It's coming towards the circuit now, it's going back away, but this large cumulus cloud just sitting next to the Petronas Mam International Circuit for now. Shot just coming down turn 3 there.
lot of these riders riding individually or in small groups, and I think that's wise. Just get a feel of the circuit first, especially for the first timers. Don't get into too many scrappy moves. Try to just understand the circuit well. Tadi nampak mendung, tapi sekarang dah kembali panas. Ini juga antara cabaran yang perlu dihadapi oleh pelumba-pelumba muda. Mereka berbaki beberapa minit di bawah 1 minit 50 saat. Di akhir Ramadan, pelumba muda yang sedang mendahului. Catatan masa ni mungkin boleh dipintas dan juga terkekal untuk akhir Ramadan kerana masing-masing semakin baik catatan masa mereka, dan itu yang kita mahukan. An impressive showing from Akil Ramadan. Akil, a newcomer in this class. He's already trying to top out the free practice timing, and for now he's ahead by just nearly 0.2 of a second in front of Isat Zidi. Zidi, Haziq Naufal Ladi, Haziq Naufal Adam. Yang lalu juga dia berlumba dalam kategori ini. Ini tahun kedua untuk Haziq Naufal, berlumba dari Pulau Pinang. Musim lalu sekadar keseluruhan di tempat yang ke-9 untuk Haziq. 3 pusingan dia tidak menamatkan perlombaan. Pusingan kedua, 4 dan juga 7. Diharapkan akan ada prestasi dan juga keputusan yang lebih baik untuk pelumba Haziq Naufal. Time trickling down now, and the sector times aren't indicating anything too interesting yet. But Najril Mohammad Zabidi, that's the fastest first sector of the session. Will he go up 3 places and he doesn't improve his lap time? It was sector 2 where he lost a lot of time. Checker flag in the clock right over the top of the start finish line there, indicating 12:15 and indicating that this session has not come to an end for the Honda RSX 1 Make Challenge. But this is the newcomer, Muhammad Akil Ramadan Idris. Minit 32.799, itu catatan masa Akil. Dan pelumba kedua yang lakukan di bawah 1 minit 33 ialah Adam Ahmad Saidi dengan 1 minit 32.991 saat. Perbezaan dua pelumba terpantas 0.192 saat sahaja. Lengkapkan tempat ketiga Haziq Naufal, Haziq Shah Muhammad, tempat keempat 5 Imran Zakwan, 6 Ryan Darwish, 7 Wazif Khairil, 8 Muhammad Adam Mikhail Abdullah, 9 Nailul Zarif Zainal, Najril Mat Zabidi 10, 11 Ryan Arif Zufairi, 12 Akif Zikri, 13 Farish Daniel, 14 Putra Akif Iskandar, 15 Irfan Darwishah Muhammad Syarum, dan seterusnya 2 pelumba yang belum ada catatan masa iaitu Adif Ikwanuddin Syarizal dan Fikri Mahmudin. Lengkapkan aksi ini. Selepas ini kita beralih pula untuk Yamaha Petronas Super Series. Sebelum kita akan menyaksikan kelayakan yang pertama untuk CP150.
RXX nyata teruja.
Satu lagi kategori iaitu Yamaha Petronas Super Series. Oh, gambaran di sini ialah view ini nampak jelas. Cuaca yang kemungkinan kita akan menuju ke sesi yang berbeza di sebelah petang, tapi berbalik kepada keadaan cuaca. Di sini sudah pun nampak gelap. Yang sekali lagi kita kongsikan bahawa di Sepang ini sukar untuk kita jangkakan ramalan cuaca. Dan untuk waktu ini bagi kesemua pelumba, mereka termasuklah ini dalam kategori yang terakhir yang berada di litar Yamaha Petronas Super Series. Pelumba-pelumba muda, mereka kena ambil peluang ini untuk mendapatkan keyakinan sebelum mereka beralih kepada sesi bagi kelayakan di sebelah petang. Oh, ini yang nampak dah gelap ni. Yeah, the dark cloud that we saw just hanging around the circuit has started to make its way across. Getting quite dark out there. Nevertheless, the action continues. Yamaha Petronas Super Series. The hunt for the next Varis Putra, the next Kasma Daniel. This is where it all begins. A bunch of interesting names have just come up, or just popped up into this category. Fatih Buckles with this in the Yamaha Petronas Super Series still, so that's good to see. Lagi awal di lap yang pertama tadi 1 minit 46 lahan 277 dari Afiq Shazawani. Dan musim lalu untuk kategori ini telah pun dimenangi oleh Muhammad Al-Syafiq Amirul Zaki yang menjuarai dengan keseluruhan 226 mata. Dia meninggalkan agak jauh kelebihan terpencabar di tempat kedua iaitu Muhammad Adam Shazril. Muhammad Azril dengan 184 mata. Dan di tempat ketiga Haidano Akmal Matzaki. Dan seketika kita perhatikan dari dua pusingan telah pun diharungi oleh pelumba Syazri Akif di tempat yang kedua Raja Abdul Rakib. Oh, menarik apabila tibanya Afiq Shazani 1 minit 46 pelan 277. Ada masa untuk memperbaiki catatan masa, terutamanya beberapa pusingan dengan masa yang ada. Kalau ikut dalam kategori ini untuk Yamaha Petronas Super Series yang bebas musim lalu di sini Adam Shazril. Adam Shazril yang mencatatkan catatan masa terpantas dengan 1 minit 43.490. Dan untuk waktu ini hanya sedikit saja perbezaan untuk nak mengatasi catatan bebas musim lalu. Afiq Shazani untuk waktu ini 1 minit 43.520. Sementara itu dalam perlombaan pula yang menang di sini ialah Muhammad Al-Syafiq Amirul Zaki. They're just playing with us here. That dark cloud is just stagnant on the left of turn 1. Now let's see who's putting some decent laps. Afiq Shazani still 3 seconds ahead, still a huge lead in terms of timing. Shazil Akif, oh, changed a bit. Raja Abdul Rakib has now gone into second. Shazil Akif in third. Alif Muhammad Hafiz in fourth, Shah Putra in fifth. Tangka Wing, this is better from the Tangka Wing. He's up into 10th. Irish Shanson as well, that's another familiar name. He's up in 8th. Oh. Rain has started to fall. That's looks like towards Eli, so will it make its way here? For now, a dry track, still at the Sepang International Circuit. Afiq Shazani again with that huge gap in the front. It's pretty remarkable.
improvements from some riders. Darren Fatih Balkis in 10th, Malaysian Al-Riz up into 11th. Fatih Balkis musim lalu dia berlumba dalam kategori on credit service Yamaha 135 LC. Fatih Balkis dari Pahang. Musim lalu secara keseluruhannya dia tak ada pungutan mata. Jadi kita harapkan untuk musim ini selepas dia berlumba dalam kategori Yamaha Petronas Mam Series ini mampu untuk memberikan cabaran. Baik ke-10 seketika. 1 minit 49.214. Dan masa dari Fatih Balkis. Hari itu Interlude 19 ialah pendahulu iaitu Afiq Shazani Mat Zaini dengan 1 minit 43. Oh, laju pelumba ni. Kalau ikut, dia tinggalkan jauh pencabar di tempat yang kedua dengan 2.3 saat. Ini antara bayangan pelumbaan pasti akan terarah kepada jentera 19 untuk Afiq. Dia baru tiba dengan 1 minit 43.558 konsisten catatan masa dari Afiq Shazani dalam setiap pusingan. Yang menarik. Dan di tempat yang kedua juga perubahan. Ia terarah kepada Alif Hafiz. Lepas dia baru lakukan 1 minit 47.527. 12 ini. Di belakangnya itu rapat Irish Shazwan. Walaupun dia di belakang Alif Hafiz, tapi kedudukannya di tempat yang kelima dengan 1 minit 46.539. Catatan masa yang terpantas dan juga yang terbaru sebenarnya dalam lap yang keempat yang dilakukan sebelum ini. Persaingan terus berlaku di antara dua pelumba, iaitu antara Alif Hafiz dan juga Irish. Pasti akan ada catatan masa yang lebih baik dilakukan oleh dua pelumba ini. Ali Imran di kedudukannya ketiga. Inilah Alif, di belakangnya itu Irish Shazwan. Irish coming into this class as a small rider on the charge. He will have done some growing up a bit and will be looking to make his way further up the list. Now big improvements in the last step from Mirshan Al-Riz. He's gone up into 7th. Looking to go faster now as well. There's Irish Shazwan just behind Alif Muhammad Hafiz. Still the small rider who we saw from last season, but he has done some growing up. The dark clouds are starting to loom over the front straight at the Sabang International Circuit, so we could see 50-50 conditions here at the Sabang track, as we so often do. Mirshan goes up into 5th, so good improvements there. Iman as well up into 3rd, so good showing. Arish Shazwan has gone up into 2nd, so he closes the gap down to Afiq Shazani to 1.781. He's done this class before, so he knows exactly what to do around this track. But the others, is their first time on these bikes, well, second time apart from the selection. First time on these bikes at the Sabang International Circuit, and maybe first time at the Sabang International Circuit altogether, so it's a lot of learning to be done. Dari Afiq, nampak dia selesa setakat ni. Bagi kurang 2 minit saja lagi untuk Afiq Shazani yang menjadi perhatian. Walaupun perubahan di kedudukan ketiga yang terbaru, Shazril Akif Hakimi Sazali yang baru catatkan 1 minit 45.369 untuk dia naik di tempatnya ketiga. Tetapi begitu laju catatan masa dan juga lebih pantas ialah Afiq Shazani yang berseorangan 1 minit 43.520 di tempat yang kedua. Perubahan yang terbaru adalah Ali Imran, 1 minit 44 lebih laju dan lebih baik, hanya dibezakan 0.687 saat.
Right now, just under a minute and a half left. I think we're going to see rainfall anytime between the next couple of sessions. It is getting quite dark around the Petronas Mam International Circuit front straight. As of right now, for the Yamaha Petronas Super Series, Afiq Shazani with the lead in terms of timing. For those wondering, top speeds around here for these bikes is about 110 kilometers per hour. The speed that we're getting as we come across the speed trap down the front straight. Mereka akan tiba nanti. Tinggal 35 saat saja lagi untuk menambahkan sesi latihan bebas bagi Yamaha Petronas Super Series 20. Irish Shazwan di tempat yang ketiga. Dia ketinggalan 1.7 saat di belakang pendahulu Afiq Shazani yang begitu konsisten, kekal dengan 1 minit 43 saat dalam setiap lap. Kini dia telah pun mengharungi dan melepasi 6 lap dan berbaki 16-15 saat saja lagi. 12 tadi Alif Hafiz ketika awal dia antara pendahulu-pendahulu, tetapi ditolak satu demi satu dan kini berada di tempat yang ke-6. Checker flag is out now for the Yamaha Petronas Super Series. You look at Irish there coming across the line. Riders now racing down to the checker flag to conclude their first practice session, their first taste of the 2025 season. Shazani who had a commanding lead at the early time, but it's quickly now closed down in regards to the gap, down to 0.4 by Ali Imran. And third is Alif Muhammad Hafiz. This is what it looks like for the Yamaha Petronas Super Series free practice. Afiq Shazani in first and fastest. Ali Imran Muhammad Zulhitri in second. Third, Muhammad Alif Muhammad Hafiz. Fourth, Shatril Akif. Fifth is Arish Shazwan. Sixth is Raja Adurakib. Seventh is Birshan Al Riz. Eighth is Shah Putra Muhammad Fadil. In ninth is Ahmad Ryan Qayyum. 10th is Putra Faris Fakrullah. 11th is Muhammad Aaron Reski Khairul Anwar. 12th is Mizan Faris Daniel. 13th is Nur Fatiha Balkis. 14th is Arif Darwisi. 15th is Muhammad Zil Qayyim. 16th is Ahmad Harith Ikwan. 17th is Tanka Weng. 18th is Muhammad Akif Qayyum. 19th is Amir Muhammad Hafiz. 20th Asfan Arish Arshad. 21st is Danish Shafwan Azmi. 22nd Ryan Danish Roslan. And in 23rd and 24th, Raja Attar Nur Muhammad Daniel and Muhammad Shami Mizal Salmizan, who did not set a time. So that concludes the Yamaha Petronas Super Series free practice session. We're going to head to a short break as these dark clouds loom over the Petronas Mam International Circuit. And we'll be back right after this with the first qualifying session for the 2025 season. It's a CP150 qualifying one, and that comes up right after this short break. We'll see you then. Ramai yang telah mencuba Petronas Premax 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premax 95 dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Ia memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Baik, selepas kesemua kategori dalam sesi latihan bebas, kini kita beralih kepada kategori perdana yang keluar sesi pertama tadi. Inilah CP150. Oh, tapi ini situasi yang sedikit mendebarkan. Terutamanya membabitkan Helmi Azman tadi. Helmi Azman. Kedua, kerana Helmi antara pelumba yang menyelah dalam sesi yang pertama dari sesi latihan bebas yang pertama. Helmi mencatatkan 1 minit 17.98.75. Someone in the TK gear part has gone down in turn 2, so everyone trying to push early on before the potential rain, well, the imminent rain at this point arrives. Yap. Kerana ini adalah sesi kelayakan. CP150 ada 2 kelayakan. Berbeza dalam beberapa kategori yang lain. Ini masih Syahrul Sazras. Kini ada catatan pada awal kerana sesi latihan bebas. Ada masalah teknikal yang belum sempat diberikan masa. Ini ialah Azroy pula yang kembali kepada pit dan seperti kebiasaan apabila dalam pusingan awal, walaupun sesi yang pertama tadi kita lihat Azroy dengan catatan 1 minit 18.652, tapi tetap masih lagi berlaku adjustment dalam setiap sesi kerana terutamanya beralih kepada sesi yang memerlukan lagi tahap kelajuan yang optimum, terutamanya dalam sesi kelayakan. Itu yang sentiasa berlaku adjustment dalam setiap pelumba. Oh, kerana cuaca yang agak risau bila kita melihat suasana di sini, namun yang lebih menarik di Lita pada ketika ini. Jadi sempat memintas ialah Akid Aziz. Akid dalam sesi yang pertama taklah begitu menyelah walaupun di tempat yang kelima. Tapi seketika, Afif pada awal ini nampak begitu konsisten di catatan 1 minit 18.205. Akid's going even fast as well, fast as sector 1. Akid has pulled the pin now. He knows the wind is picking up, and the wind is really picking up across the front straight, so they have to get this lap in quick because this weather could change very rapidly. Everyone's scrambling. You can see Faris Hafiz as well. His mechanics getting quick to make the adjustments. There's Dennis Shami there. He's going to complete his first flying lap. Gets a good slipstream out of the last turn across the line. Dennis Shami, where does he go? He goes up into 7th. Akid up into 3rd. Afif now provisional 1st. And Kasma Daniel in 2nd. Adib Rosli juga menarik Daniel di tempat yang ke-7. Pelumba berpengalaman, pelumba veteran yang turut mencuri perhatian. 1 minit 20.419 dari Dimesu Honda Yam Racing. Adib dalam sesi yang pertama tadi, sesi latihan bebas. Dengan catatan 1 minit 20.425. Sampai Rasul terpaksa kembali ke pit untuk mendapatkan setting dan juga adjustment. Jadi masing-masing dalam kedudukan cuba untuk mencari catatan masa. Kasmaka di tempat kedua, Akid di tempat ketiga, Hafizah Rofa sedikit mendebarkan. Tadi terkeluar sedikit Irfan Haikal. Irfan Haikal's been so impressive since the first session. He's been up into the top 10 in the first free practice. Now he's up into the top 10 again for qualifying. Ooh, we have an issue there by the looks of it for Isat Zidi. Oh no, he's just coming into pit lane now, so Isat Zidi, perhaps some adjustments to be made. We've got a bunch of riders who haven't set lap times yet. Okey, 7 minit kurang 7 minit 50 saat. Dari satu pusingan ke satu pusingan kita lihat persaingan yang begitu sengit. Belum lagi racaan masa, terutamanya Azroy. Ilmi juga belum sempat. Bila awal lagi ada sedikit masalah teknikal. Jadi kita akan nantikan beberapa nama-nama besar yang kembali semula ke Lita untuk mendapatkan catatan masa, termasuklah Isat Zidi yang terpaksa keluar tadi. Dan selepas semusim tidak bersama dengan perlombaan selepas mengalami kecederaan yang agak teruk, tapi kembali semula, itu yang satu petanda positif dan juga menarik untuk kita melihat. It's a big issue there for Faris Hafiz. Something just not right with the front of his bike there. They're checking it. There's a damper issue for him. Got 7 minutes left
in this qualifying session to make an impression. For now, everything's still dry, so business as usual for qualifying. Akid is in third, Afif in first. Afif was the better qualifier as well last season. Afif was strong towards the end. Whoa, getting dicey there. Goes Nazraliza. Nazraliza goes up in second. Shazraz up in the third. Shazraz the fastest Honda right now. Wow. And he missed out practice 1. Betul. Makin menarik. Jadi seolah-olah dia kembali dengan bersemangat. Shazraz. Kerana Shazraz pun ada rekod yang baik di Sepang. Dan kita lihat, Akid pula yang keluar. Dan semestinya ini masih lagi berlaku adjustment. Banyak pelumba yang masih lagi mahukan kondisi yang baik untuk jentera mereka. Walaupun Afif, Daniel, Afif kekal berlaku pendahulu dengan 1 minit 18. Dan tadi di sektor yang pertama, Kasma, lap yang akan datang ni kita lihat Kasma merupakan pelumba terpantas dengan 33.07. Namun kedudukan terkini ditolak tempat keempat di belakang Shazraz. Akid di tempat yang kelima. Daniel Shami yang nampaknya konsisten Daniel Shami ini dalam kedudukan tersebut walaupun dalam sesi data bebas di tempat yang keempat yang melakukan 1 minit 18 dan 1.04. Right now, no impressions from the Voge bikes. Only Afizi Super has completed a full lap. That's a 122.7. That's 4.5 seconds down from Afif Amran, who did a 118. Helmi Azman goes up into second. Now into third. Kasma goes second. Afif improves his time slightly. So it's Afif Amran, Kasma Daniel, Helmi Azman, Hafiza Rofa. A nice mix into the top 4. That's Mozaki. Rain has fallen. Rain is falling right now at turn 1 there. That's rain across the camera. And yeah, we have a rider down as well. So rain has started to fall here at the Petronas Mam International Circuit. Muzakir hasn't set a lap time. Afizat hasn't set a lap time. Shafiq Rasul hasn't set a lap time. We actually have 6 riders who haven't set lap times in this qualifying session. Hafizi Supat, 1 minit 22.729. But at turn 3, it's dry. It's just at turn 1 right now. This is remarkable. Ya. Senang duduk. Jadi pasukan itu Voge Racing Team. Ini yang suasana yang sering kali berlaku di Lita Sepang ini kerana tak semua secara menyeluruh dalam keadaan hujan. Jadi cabaran kepada setiap pelumba kerana mereka berbaki 3 minit 50 saat. Dalam keadaan bukan keadaan Lita kering sepenuhnya, Daniel. Ini sesuatu yang kita boleh jangkakan dan pernah berlaku sebegini. Tidak hujan sepenuhnya. It's truly unbelievable. If you look at turn 1 just now, it looked like heavy rain is falling. Right now, if we look directly in front of us, this is the start-finish line. It is dry. But here's the thing. It's tough for them because if they were to push for another lap, at turn 1 and turn 2, they would have to slow down so much that the lap time wouldn't be able to be impressive. And Sepang, what an absolute marvel when it comes to the weather. Afif Amran currently our provisional pole man. Kasma Daniel's in second. Yeah, Wayapang decided that they're going to go out again. I think the rain might have just stopped already at turn 1. That they think it might be a good opportunity to try and push for another one. Kasma's not too happy with the times, and yeah, I can understand that. Qualifying last time we came here was a 1:16.9. That was the fastest. This time round, the fastest time has been a 1:18.1. Nowhere near what we're used to seeing. And look at that, the same camera that was at turn 1 earlier, there's no more rain. Yeah. It's unbelievable, this Petronas Mam International Circuit. Dan 3 pelumba dari gentleman Yamaha Pang Racing Team keluar semula. Masa yang semakin suntuk dengan 2 minit saja lagi. It's impossible. One last push. Is the track dry enough at turn 1 and 2 for them to push for another one?
The other teams don't seem to think so. Hafiz Rofa tadi bersedia, begitu juga dengan seorang lagi pelumba Harith Haziq Zamri. Masih lagi berada di pit. Oh, semua bila keluar tengok atas dia. Kerana tadi dalam keadaan basah di selekor pertama. Jadi mereka masuk semula dengan berbaki masa yang semakin suntuk. Isat Zidi juga berada di lita, begitu juga bersedia di sini iaitu Nazirul Izzat. Nazirul Izzat, if he comes out now, he won't have time. There's just no time if they're coming out only now. These riders coming out of pit lane, if they gas on and really push straight out, then they will make it across the line before the checkered flag. But for the rest, it's just too late. And yeah, look at that sun now. Yep. At the same camera location, there is sun down at turn 1 and 2. It's unbelievable, this track. Nampaknya masing-masing masih lagi mencari rentak, mencari setting, mencari setup yang terbaik. Kecuali Afif, Daniel. Afif daripada awal kita nampak, daripada sesi yang pertama, kemudian kelayakan pertama ni pun nampak Afif begitu konsisten. 1 minit 17 plus 1.05 dalam sesi yang pertama. Kemudian untuk waktu ini hanya beberapa saat saja lagi ialah Afif masih lagi pendahulu. 1 minit 18.119. The SCKs went right across the line. I think that's Amirul Arif Musa. There's Irfan Haikal in front of Helmi Azman. Good qualifying so far from Helmi Azman. Good 2 sessions actually from Helmi, as well as Irfan. Irfan getting in the way of Helmi a little bit. Irfan has to move aside. Helmi with the superior corner speed. Irfan with the learning curve as he's the new rookie in the CP150 class. And he's going to get a nice toe from Helmi Azman there. A bunch of riders did not make it before the checkered flag. They've just come across, and that will be session done for them. But for now, these 2 SK riders are pushing on. Amirul Arif just left in the dust as these 2 push on for the final improvements. But looking at the sector times, it's not going to affect much. Maybe for Irfan Haikal, he might find some last-minute improvements thanks to a tour from his senior teammate. Maka menuju selekor terakhir untuk kita lihat catatan masa terakhir. 2 pelumba. Masuklah Helmi dari Maestro SCK Honda Racing Team. Dia tiba dengan catatan 1 minit 19.472. Jadi kekal 1 minit 18.544 menjadikan dia di kedudukan yang ketiga di belakang Kasmar dan juga Afif yang mencatatkan 1 minit 18.119. Jadi Afif, Kasmar, Helmi Azman, Hafizah Rofa, Nazirul Izzat, Syarul Syazras, Akid di tempat ke-7, 8 Dennis Shami, 9 Syafir Rosli bersama dengan pasukan baru, dan juga Irfan Haikal untuk 10 kedudukan. Azroy seketika hanyalah sempat dengan catatan 1 minit 20.391 di kedudukan 14. Apapun persaingan untuk kelayakan yang pertama, bukan yang terbaik yang boleh kita katakan untuk semua pelumba-pelumba dalam CP150, kerana masing-masing masih lagi keluar masuk pit yang masih lagi mahu mendapatkan setting yang terbaik. Jadi apapun, kelayakan yang pertama Afif adalah yang terpantas 1 minit 18.119, antara pelumba yang paling konsisten setakat ini. Diikuti dengan Kasmarin di tempat yang kedua, ketiga Helmi Azman, Hafizah Rofa 4, 5 Nazirul Izzat Baudin, 6 Syarul Syazras, 7 Akid Aziz, 8 Dennis Shami Syaril, 9 Syafir Rosli, 10 Irfan Haikal Hamidi, 11 Idil Fitri Mahadi, 12 Haziq Fairuz, Faiz Zekri Sabri pasukan baru juga, dan 14 Azroy Arif Rosli, pelumba pengalaman di kedudukan 15, 16 Aman Hafiz, 12 ialah Harith Haziq Zamri, di tempat 18 Amirul Arif Musa, 19 Isat Zidi, Salehan 20 Ahmad Darwish, Ahmad Syahir 21, Hafizi Supat, Danish Iman Zamrul 22, dan ikuti dengan 2 pelumba lagi itu, ataupun berbaki beberapa pelumba
Faris Hafiz, Muzakir Muhammad. Kedudukan 24-25, Syafir Rasul 26, Hafizah Supat 27. Syarul Izwan yang tidak ada catatan masa, dia tidak keluar untuk sesi kelayakan yang pertama ini. Ini nampaknya kita dah pun selesai untuk semua sesi di sebelah pagi. Dan selepas ini kita akan berehat. Kita akan kembali untuk sesi yang kedua nanti pada jam 1.35 hari. Untuk sesi-sesi lebih penting dan juga sesi kelayakan akan berlangsung di sebelah petang nanti. Rafi, pertama sekali tahniah dapat P1 dalam first qualifying untuk musim 2025 ni. Boleh ceritakan sikit macam mana condition tadi dengan hujan sekejap dekat sektor pertama? Okey, kalau kita nak bandingkan sesi pagi tadi praktis 1 dengan qualifying, praktis 1 tadi lagi faster. Kemungkinan tadi pada qualifying tadi mungkin jalan agak panas dan angin yang terlalu kuat sebab mungkin nak hujan. Dan saya cuba push untuk pecah time macam saya buat pagi tadi, tapi tidak berjaya. Mungkin angin yang kuat dan faktor geruk yang kurang, dan campur lagi dengan hujan di bahagian sektor pertama. Hujan tu datang tiba-tiba tau. Dan masa tu geruk tengah push. Nasib mungkin masih ambil tindakan cepat untuk mengibarkan bendera hujan, dan alhamdulillah semua selamat. So kita tengok pada qualifying 2 macam mana nanti. Masih Afif, tahniah.